you all for coming back. Council, are we ready to continue? Yes, Mr. Chair, we are ready to proceed, please. Thank you. Welcome back, Mr. Jeng. Thank you. Are you ready and able to proceed? Wow. Yes. May I remind you that you're still under oath and that you are expected to speak the truth and nothing but the truth. Wow. Yes. Before the break, you were talking about individuals who were received from Mile 2 prisons and put on board some vehicles. dem ci break bi yang doon wax ay nit ñoo xamne ñu ngi leen jëlé Mile 2 prison eb leen ci biir ay moto. And you said this was an operation in which you were briefed by Tumbul Tamba. Te wax nga ne li operation la bo xamne Tumbul Tamba mo la ko yëgal. We would want you to continue your testimony, but please exercise some discipline and limit yourself to the important issues and avoid just going around and around in circles. Mën nga sa sédé waaye nga la ñu ngi la ñaan nak nga wax bi rek ci ni ko wara waxé mu uté nak ngay wëndalo ka wëndalu rek. Just stick to the more important issues, because I don't want to be constantly interrupting you with questions. I want you to just come up with your testimony, free flow, or uninterrupted, unprompted. ñëwal rek nga jaar ci li nga xam ne moo gën a am solo ndax te man it bëgguma ngay wax may lay dog jamono bu ci nekk rek waxal rek li nga war a wax te li nga xam ne moom nga war a wax mooy li war a am solo ci wax ji. So kindly proceed from the point where these individuals were taken from the prisons and put into vehicles. ñu eggali nag fi nga xam ne foofu nga em ne dafa am ay nit ñoo xam ne jëlee ngeen leen foofu ci prison bi eb leen ci kaw ay moto. Council, before you continue, Commissioner Imam C has just indicated to me that he wants to raise a point of order. Just allow him. Imam C, you have the floor, please. Jeng, maa ngi lay ñaan ngir yàlla nga wax dëgg. Dëgg bi ci moom rek la yàlla war a mën a jégal. Li ngay seede ni lu diis la nekkul lu caakaan te yaa ngi ci ron waat alquran bi dafa sori ci sa dundin dëgg bi rek ci moom ngay wan a am jégal ci yàlla lim la war a jégal moom ci moom rek nga ko mën a wax nga ko mën a am ñaan naa la nga wax sa diggante ak yàlla nga wax dëgg bi alquran bi nga téye nii nga waat ci lii duhul lu tuuti lu diis la loolu la bëggoon a ñaan. Jeng, I implore you to speak the truth. The Quran that you have sworn on is a very serious thing, and I want you to speak the truth. Waya Imam, dégg naa li nga wax. Imam, I heard what you said. May I proceed, Mr. Chair? Imam C. Thank you, Imam C. Council, you may continue.
Thank you, Mr. Witness. Just before the break, you told us you arrived at mile 2 in a convoy of vehicles. Some of your colleagues went in and had a conversation with prison officers. They came back. Later, people were removed from the prison and put in the vehicles. Do you recall saying us that? Wala njon dem ci break bi wax nga ñu ne da ngeen dugga ci ay moto yoo xam ne dañ teglande ngeen dem mile 2 mu am yenn nag ci seen kilifa yoo xam ne dugga nañ ci biir ñoomi neen ñu diisoo fa gannaaw boobu nag ci ngeen dal di génnaat ndax loolu dëgg la. Loolu dëgg la. Yes, that's true. Kindly remind us who went inside the prisons to discuss with the prison officials. Fàttali ñu ñan ñoo dugga ci biir pour waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy prison officials ñi liggéey ci prison bi. Tumbul Tamba si boppam. Tumbul Tamba himself. Moom moo ñu jiite woon. He led us. Moom si boppam moo dugga. He got inside, he himself. Si office bi. To the office. Moom moo responsible on everything. He was responsible for everything. Can you tell us which members of the patrol team participated in this particular operation? Ndax di ñu mëna wax ñan ñi nga xamne ñoo bokk ci patrol team bi ñoom ñoo bokk ci li nga xamne moy operation bi nga xamne mo xewon. Man si lu ma mëna fataleku. What I can recall. Tumbul Tamba. Tumbul Tamba. Malik Jata. Malik Jata. Man si suma bopa. Myself. Sana Manjang. Sana Manjang. Michael Jata. Michael Jata. Mustafa Sane. Mustafa Sane. Ak Ismaila Jammeh. And Ismaila Jammeh. Foog naa daal suma faatewul daal. I think if I have not forgotten, suma xel si ñi la mun a daj fu mu nekk nii. These are the people that my mind can recall. Sorry, ak Fansu Nyabali. Sorry, and Fansu Nyabali. Good. Kindly give me those names again. Give me those names again. Man. Myself. Fansu Nyabali. Fansu Nyabali. Sana Manjang. Sana Manjang. Michael Jata. Michael Jata. Malik Jata. Malik Jata. Ak Tumbul. And Tumbul. Ismaila Jammeh. Ismaila Jammeh. Did you mention Sana? Sana. Sana Manjang. Yes, Sana Manjang. Afuna suma xel daal ñi la mun a jàppale. I think these are the individuals that I can recall. Okay. Thank you very much. That makes 7 of you, correct? Yes, by what I can recall. But if there is someone also who was a part of it, if I recall anytime, I'll let you know. Do you recall how many vehicles were used? Moto yi daal dem na si ñeneen wala juróom daal suma fàttewul. ñeneen wala juróom waaye passé wul juróom. The vehicles were about 4 or 5, but they could not be more than 5. Were all the victims put in one vehicle or they were put in different vehicles? ñi ngeen demoon génnee ji foofu ndax da ngeen leen boole ñëpp benn moto ndax da ngeen leen tasaare ci moto yooyu noonu. Man suma xel lu ma jox. What I can recall moo nekka lan moto bu nekka was that each vehicle mu ngi am ñu fa gaay dugal had some that were put in there. waaye nekkul ne si benn moto la. But it was not in one vehicle. Were they restrained in any way? Were they bound? Were they handcuffed? Were they tied? Ndax ñoom biñ leen dugalee ci moto yooyu dañ leen ceene wala dañ leen takka wala lan lañ leen def.
waaw suma xel lu ma mun a jox si lu ma mun a fàttaliku. What I can recall, bi gars yi di génn si lifin bi naka la tuwaati si biir prison bi. when they were coming out of the prison, man de fu ma toogoon. where I was seated, mënumaa gis gars yi nag pour ma mun a xam ne nag ñu ngi leen handcuff ndax handcuff ñu ne. I could not see them to be able to tell whether they were handcuffed or not. because man si rear vehicle bi laa nekkoon. Because I was in the rear vehicle. te pare maa ngi amoon gona because gona bi moom moo dee nekk si gannaaw. And secondly, I was the gunner, and the gunner is usually behind. because suñ dee dem patrol noonu lañ dee toogee. Because when we go on patrol, that is the way we used to sit. waaw su ko defee gona yi moom dafaa joxe rear protection. So that the gunner gives the rear protection. waaw so fu ma toogoon nag mënumaa wax exactly. So where I sat, I could not say exactly ndax dañ leen handcuff ndax handcuff ñu leen. whether they were handcuffed or otherwise. because man si kaw pick-up bi laa nekkoon. Because I was on top the pickup. But certainly, when you arrived at your final destination, you would have seen these victims, didn't you? waaye nag ba ngeen eggee ca fa nga xam ne foofu la seen yoon war a em xëj na ñàkkul nag gis nga leen ndax gisuloo leen. waaw biñ àggee foofu. When we got there, bi gars yi di wàcca. when they were being brought down, man ci gannaaw moto bi laa nekkoon. I was behind the vehicle. parce que maa ngi fa woon suma PKMS. I was there with my PKMS. xam nga te ak 4 drums am. And the 4 drums. Did you see them or did you not see them when they alighted from the vehicles at your final destination? gis nga leen wala gisuloo leen bi ñoo wàcce ci moto bi ca fa nga xamee ne foofa ngeen em. waaw gis naa leen. Yes, I saw them. So you should be able to tell us whether they were restrained in any way or not. bon nag war nga ñoo mun a wax ndax dañ leen tënka ci benn anam wala déet. non foofu. No, there. man fu ma nekkoon. Where I was, gisuma leen de. I did not see them. But you just told us that you saw them. waaye léegi nga ñu wax ne gis nga leen. non lu ma wax rek gisuma leen ak ay handcuff. What I am saying is that I did not see them in handcuffs. ko dafa lëndëmoon. Because it was dark. Okay. Do you know whether anything was placed over their heads? waaw léegi ndax xam nga ndax am na dara loo xam ne soloon nañ ko ci seen boppa yi. waaw. Yes. And what was that? ay solaloon nañ leen mbuus. Plastic bags were put over their heads. At what point or from what point did you first notice that plastic bags were placed over their heads? yow ci fan ak ci kañ nga seetlu ne am na mbuusi nylon boo xam ne sol nañ ko ci seen boppa yi. moo nekk mile 2. That is at mile 2. So when they were being brought into the vehicles, you saw or you noticed that plastic bags were put over their heads? yes, I noticed that. mu ngi mel ni bi ñoo dugga ci biir moto bi ci nga seetlu ne ñu ngi leen solal mbuus yooyu. waaw parce que kenn laa si gis. Yes, because I saw one. moo nekk lan kuñ dugal suñ moto. And this was the person that was brought into our vehicle. And that person, did you notice whether the person's hands were in his or her front or behind? waaw kenn kooku ñu dugal ci seen biir moto bi nga nekkoon yow ndax seetlu nga ne ndax loxoom yi dafa nekkoon ci kanamam wala dafa nekkoon ca gannaawam. non wax dëgg ne yàlla mënumaa wax ndax loxoom yi mu ngi woon ci kanamam wala mu ngi woon ci gannaawam. To God, I cannot say whether his hands were in front or behind. parce que man gannaaw laa joxe woon. Because I gave him my back. so bu gaa di dugal ci moto bi time boobu laa gestu ma xool suma gannaaw. So, but when they were being brought into the vehicle, that was when I turned and looked behind. si laa jot a gis mbuus bi waa ji mu ngi dugal moom mbuus baa ngi ci boppam. That was when I saw this guy coming in with the plastic bag over his head. Was this normal? ndax loolu lu faral di am la. déedéet loolu normalul de. No, that was not normal. And what came to your mind the moment you saw this person being shoved into your vehicle with a plastic bag over the person's head? yow bi nga gisee kooku ñu ko dugal ci biir moto bi nga nekkoon ñu sol mbuus ci boppam bi yow lan nga xalaat lan a ñëw ci sa xel. waaw suma xel xalaat na lu bari. I thought about many things. waaye. But ci jamono boobu. at that point in time, mënumaa wax ne. I could not say comme lu demee noonu dina happen. that what
happened was going to happen. parce que man lu ma doon xalaat rek. Because what I was thinking xëy na suñ jógee mile 2. was that maybe if we left mile 2, dañoo yóbbu gars yi en NIA. that we would take them to the NIA. You had participated previously in taking detainees from mile 2 prison to NIA, correct? Yow bokkon nga ci ñoo xamne dañoo jël ñoo xamne ñu ngi leen japp ci mile 2 prison di leen yóbbu NIA bokkon nga ci yooyu bala loolu. waaw bokk naa ci. Yes, I was part of it. And in transporting them from NIA, from mile 2 prison to NIA, would you normally put plastic bags over their heads? Jamono ji jooju nag buñ leen daan jëlee mile 2 di leen yóbbu NIA ndax di ngeen daan faral di jël mbuus di ko sol ci seen bopp yi. déedéet. No. Why would you believe on this particular occasion that these people were being taken to the NIA with plastic bags over their heads? Lan moo war a tax nag bii yoon nga foog ne ñu ngi leen a yóbbu NIA te fekk ñu ngi leen solal mbuus yi seen bopp yi. parce que. Because bu ma starté dem NIA. when I started going to the NIA, lu ma dee gis yëpp diggante boobu ak mile 2. what I used to see between there and mile 2 moo nekk lan ku ñu fa jëlee. was that whenever they took somebody away, dañ laa indi mile 2. dañ laa indi NIA. they will bring you to the NIA. suñ la jëlee NIA. And when they take you from the NIA, su paree delloowaat la mile 2. then after they will return you back to mile 2. waaw lii laa doon gis. This is what I used to see. waaye keroog bu ma gisee mbuus bi si boppi nit ñi. But that day, when I saw these plastic bags over their head, suma xel bi ñaaw na. I was having doubts in my mind. waaye xaw ma lii xew si. But I did not know what was about to happen. But at this time, it was a well-known modus operandi of the junglers or patrol team that they would use plastic bags to strangle people, to suffocate people to death. Is that true or false? Waaye bii yoon lii mbir la moo xam ne lu dee faral di am la su fekkee ne jongla si ñu ngi ñëw di jël ay nit di leen yóbbu dañoo jël mbuus sol ko ci seen baat yi ndax du loolu. Let me refine the question a bit in Wolof. Jongla si waaw ci anam yiñ daan jël jëfoo pour rey nit bokkoon na ci ñu jël la solal la mbuus ci sa boppa bi suffocate la ba nga dee. man. bokkoon the question is ndax loolu bokkoon na ci ni ngeen daan reyee nit jamono jooyu. man loolu moom wax dëgg ne yàlla mosuma koo gis. That one, to be frank with you, truth to God, I have not seen that before. So you had not participated at this stage in suffocating people to death. That's what you're telling us. Kon yow mel ni jamono jooju fekk na bokkaaguloo ci ñi nga xam ne dañ leen a solal mbuus ba ñu dee ndax bokkaaguloo woon ci yu mel noonu. pour rey leen. No, I was not yet a part of that. But when your group took out this group of detainees from mile 2 prisons with plastic bags over their heads, you knew they were going to be killed. waaye yéen bi seen kuréel bi génnee ñooñu mile 2 solal leen mbuusi ci seen boppa yi xamoon nga ne dañ leen doon yóbbu pour rey leen. I suspect naa loolu. Yes, I suspected that. Mr. Witness, I put it to you. You did not only suspect, you knew that these guys were going to be executed. maa ngi laa xamal ne day fooguloo woon rek de waaye danga xamoon ne ñii ñu ngi leen a yóbbu pour rey leen. Wow. Yes. And you provided security for the convoy and also for the person who was in the vehicle you were in, correct? yow yaa ngi doon garder yaa ngi doon aar moto yooyu nga xam ne ñoo teglande ak it kooku nga xam ne ñu ngi ko jàppa dugal ko ci biir moto bi dëgg la. waaw dëgg la. Yes, it's true. And you went all the way to the forest where around in Gambia? te ngeen dem ba ci àll bi àll boobu ban boor la nekkoon ci biir Gambia. loolu dafa nekkoon si guddi. That was in the night. waaye lu ma mun a fàttaliku. But what I can recall, am na benn school bu nekk si kaw tali bi. there is one school by the highway. si Fonyi. In Fonyi. si dëkk bu ñëw ak Kili. In a village called Kili. foofu laa mujjee fàttaliku.
That was the last place I can recall. And Kili, in which part of Gambia would that be found? It's in Fonyi. Kili ban bor la mu ne Fonyi. Proceed, please. So biñ agé be Kili, So when we got to Kili, munatuma fatale ko exactly na moto bi fum ko fe. I cannot recall exactly where the vehicles took a turn. My last reference bu ma mujjé am But the last reference that I can pinpoint to si yoon bi on the highway mo nek ak Kili. was Kili. Dañu romba Kili, We passed Kili. ñu dem bem sori tuti. We went a little bit far. Ko man jamono bobu man xawma Fonyi bu baax. At that time, I did not know Fonyi very well. Mu am fuñ branch But there was where we took a turn. si sa ndeyjoor melni legi soy jubal bori jaara soma. We took towards the right as if we are moving towards Jarasonga. So ñu laaxa So we took a bend. convoy bi continuer The convoy continued, muy daw moving on, di dem going. biñ agé ben point When we got to one point, lampi moto yi ñu fay ko. they put off the vehicle lights, So moto bi di daw ndanka ndanka and the vehicles were moving slowly. ñuy dem be aga place And we were going slowly until we got to a spot. ba si guddi googu In that night, ñi moto yi taxaw. the vehicles stopped. Why do you think the vehicle lights were turned off? Lo foog ne moo tax ñu fay lampi moto yi. Xëy na bi dañ bañ pour nit ñi xam ne rek ñu ngi fa. Maybe they did not want anyone to know that we were there. So, in your mind, the presence of the entourage in that particular location was being kept a secret by turning the lights of the vehicles off, correct? Bon mu nga mel ni yow ci sa xalaat teew boobu nga xam ne yéen ñëpp a nga fa teewoon da ngeen ko doon bëgg a def sekkare moo tax ngeen fayoon lampa yi dëgg la. waa loolu moo tax ñu fay lampa yi. Yes, that was the reason why the lights were turned off. Okay, and proceed, please. Eggalil. So biñ àggee So when we got there, ba ñoom fuñ bëgg a moto yi taxaw. until where they wanted the vehicles to stop, moto yi taxaw. the vehicles stopped. So léegi So now ñoom ñu wàcca. they alighted. biñ wàccee When they alighted, ñu nekk si moto yëpp ñu wàccee leen. those that were in the vehicle were all brought out. So biñ leen wàccee When they were all brought down, man si suma boppa myself ak ñaabali and Nyabali, parce que ñun always soo amee gona da nga am ku ñu wax loader. because us, when you have a gunner, you always also have a loader. ko ñaabali moo nekkoon suma loader bi by that time. And Nyabali was my loader at the time. soo déggee loader moo nekkalan ku laa téyel rek drum yi nga xam ne moo amee lifi ni naka nakal taat keesi bayil rek bali. If you hear a loader is the one who normally will hold the bullets. so gars yi ñoo ñu ne ñu yéen And so they said to us, for you, toog leen fii nii you sit here ngeen seetal ñu moto yi. and watch over the vehicles. Who gave you that order? kan moo leen jox ndigal boobu. ndigal boobu wax dëgg neex yàlla mënatuma fàttaliku nag kan si biir team bi moom moo ma joxoon ndigal boobu. That order, to be frank with you, I cannot recall now who gave that order. And you know why that is the case? Because it never happened. mu ne xam nga li tax loolu dafa nekkan ne musta am moo tax mun loo koo fàttaliku. comme naka baalal ma nga bantuwaat. soo gisee nga ne mënuloo koo fàttaliku dafa musuta am sax da nga di ko fàttaliku. You see, Mr. Witness, in all the episodes or incidents of murder you are alleged to have been involved in, you started by dissociating yourself from physical involvement in the murder by telling us that you stood watch, you were far away from events, you were not there, and things just happened. gis nga yow seede bi rey yi nga xam ne yëpp boole nañ la ci yow da nga ci génne sa boppa benn nga wax ne da nga toogoon ca moto ba di seet wala benn nga ne da nga sori woon waaye rey gi ci sa loxo boppa yow bokkuloo ci. man li ma wax. What I said, parce que bu ma fi njëkkee ñëw. because when I first came here, suma xel my mind steady wutoon. was not steady. waaye bu ma fi jógee ma dem toog. But when I left and I sat down, ma make suma mind. I made up my mind. Imam léegi nii.
And just recently the Imam edanama advised me. mota fu mu nekk nii That is why at this point in time, watuma la wax dara loo xam ne loolu aare amut I don't want to tell you something that is not factual. parce que man lu ma la wax And you want us to believe you now, te léegi yow foog nga ne lii nañ la mun a gëm léegi after everything that has happened so far. gannaaw yi nga xam ne moo fi xewagum yépp You have made at several instances, you have given us an undertaking that you would be speaking the truth, and you lied. am na ay yooni yoon yoo xam ne dig nga ñu fi ne di nga wax dëgg gi waaye terewut da ngay fen We went through that 3 times, dem nañ ci loolu ñetti yoon and this is the fourth commitment to speak the truth. bii mooy ñeneenteeli yoon bi yaa ngi ñoo dig ne di nga wax dëgg And for the 4th time, ñeneenteeli yoon bi we're going to give you that opportunity that you ask for. dinañ la jox loolu nga xam ne moom nga sàkku ci ñun And if you lie again, te boo fenaatee we will catch you. dinañ la jàppade And this time, te bii yoon you may go to jail. di nga dem jeel waaw Yes. Tell us what happened that night wax ñu when lan you moo xew. arrived in the forest with these detainees. wax ñu lan moo xew guddi googu ba ngeen eggee ca àll ba ak ñii ngeen xam ne da ngeen leen jàppoon guddi googu noonu biñ fa aagee That night when we arrived, man lii lañ ma wax ne ma toog si moto bi this is what they told me, that I should sit inside the vehicle because of suma PKMS bi because of my PKMS. Did you remain in that vehicle ndax ci biir moto bi nga desoon waa si biir moto bi laa des Yes, I remained in the vehicle. throughout the process? ci jamono ji loolu doon xew yépp waa throughout the process You never stepped out of that vehicle. musuloo wàcce ci moto bi wàccuma si moto bi You never went to the execution site. musuloo dem fañ leen doon reyee dew ma fa I didn't go there. Okay, proceed with what happened. waa eggalil lana xew soo biñ demee So when we went, gars yi wàcca they came down. ñi ñu yóbbuwaale Those that we took along, ay jël leen yóbbu leen they took them away. How many of them? ñoom ñaata la woon anyway mënumaa xam nag ndomba bi exactly ñaata la woon Anyway, I do not know the exact number. Man Lafikor was there, wasn't he? mat la fi koor mu ngi fa woon ndax waaw man la fi koor dégg naa ne mu ngi fa Malafikor, I heard he was mu there. fa He was there. Masire Jame mu ngi fa woon? Masire non su fa Masire nekkee tam man gisuma ko de Well, if Masira was there, ñamun naa amul nekk fa because dafa guddi woon Alpha Ba was there. Alpha ba mu ngi fa Alpha was there. You saw him? gis nga ko Alpha ba gis naa ko mile 2 I saw him in mile 2 bu ma dugal si moto bi when he was getting into the vehicle. In which vehicle did he get in? ci ban moto la duggoon Alpha ba foog naa moom naka moom si second vehicle bi la nekkoon I think it was. su ma fàttewul daal I think he was in the second vehicle. Oh, if I Mr. do not Witness, forget. let's be serious here. How could you see Alphaba? How could you recognize Alphaba when the plastic bag was over his head? seede bi nañ waxante digga Déedéet, naka Alieu- nga mun a xàmmee Alpha Ba te fekk ñu ngi sol mbuus ci boppam bi Aliou Cissé moom laa gis mbuus si boppam It was Alieu said that I saw a plastic bag over his head, waaye Alpha ma gis moom mbuus si boppam de but I did not see a plastic waaye xam naa bag ne mu ngi fa woon over the head of Alpha. But I know that he was there. Mr. Witness, this is not a joke. seede bi fii caaxaanuñ de Earlier on, you told us you saw only one person ca njëlbeen dang ñu waxoon ne kenn rek nga gis because you are giving your back to them. ndaxte dang leen joxoon gannaaw waaw You saw only one person. kenn rek nga gis And that was the person who was being shoved into your te vehicle. kooku mooy kiñ dugal ci sa biir moto bi You could not even tell whether this person was restrained or handcuffed. mënuloo wax sax ndax kooku dañ ko ceene woon wala dañ ko takk Now you're telling us a different story. léegi ngay ñooy wax leneenati Now you're telling us you saw Alphaba. léegi nga ne ñu gis nga Alpha Ba Now you told us you saw Alieu Cissé. léegi nga ne ñu gis nga Aliou Cissé Which is which? ban la ci nag gis naa Aliou Cissé I saw Alieu Cissé. So what you told us initially was a lie. kon li nga njëkkoon a wax fen la xëy na maybe tam
comme preso bi num nekk ni suma kaw rek lolu mun na ma jaxase tamal. Well, maybe. Nekk ni fuma tok ni yalla rek a xam. And you think that pressure has changed? Maybe it's because of the pressure. You think that pressure has changed? foog nga ne presso bi nga wax ni dafa wécceeku. Comme si naka? Like The how? pressure that you are under, you think it has changed? li nga wax ne moo tax fi nga toog So noonu yaa xam you think we should now believe you to be speaking the truth? Léegi foog nga When ne just nañ la 3 ko- minutes ago you thought there was so much pressure that you had to lie. nga ne ñetti waxtu ci gannaaw rek fenuma de xëñ na jumte la moo nekk rek. I did not lie. Perhaps it was just a misunderstanding. I have warned you. Yeah. If you play these games, we would catch you. wax naa la ne la soo continuer ci li nga xam ne moom nga nekkee nii dinañ la This, jàppale the story can only be one. It cannot be several. dëgg bi benn rek la mun a doon du nekk ay wax yu bari yu uute Tell us the truth. wax ñu dëgg Bantulaat sa question nga baalal. Can you You repeat your saw, question? you saw Alphaba gis nga Alpha Ba because you were present when he was being executed. ndaxte yaa ngi fa woon biñ koo rey Déedéet. No. Ñu ko rey nekkuma fa. When he was being killed, I was not there. You saw Ibulo gis nga Ibuloo because you were present when he was being ndaxte executed. yaa ngi teewoon bañ koo rey Déedéet buñ ko rey nekkuma fa. No, when he was being killed, I was not there. You saw Manlafikor gis nga man la fi koor because you were present when he was being executed. ndaxte moom it bañ koo rey yaa ngi teew Te bañ ko rey man maa ngi taxaw si moto bi. When he was being Ñu ko killed, yóbbu, I was dañ leen standing yóbbu, by the man vehicle. ñu bàyyi ma si moto bi because duñ mën a abandon moto yi The foofu. thing is, how would you have known that that was Manlafikor? li ci nekk mooy naka nga mun a xamee ne kooku man la fi koor la After bi gars yi defee announcement bi si rajo bi. After when they made the announcement over the radio, Bi ñu waxee turi nit ñi ñu fa nekka. and the names of the individuals that were there were called, Ma si la ma suma xel jox ne. that was when my mind came to the conclusion that ñi ñu yóbbu si àll bi those that were taken to the bushes ñoom la. were the individuals. Like who else? mel kanakan Comme ba kanakan si naka baalal ma nga bantuwaat ko. nga ne biñ ko yébaanee ci rajo bi ci nga door a xam ci nga xam ñeneen ak ñeneen moo tax mu ne la kan ak kan nga xam ñu announce. waaw Alpha Ba. Alpha Ba. But you saw Alphaba yow nga ne with your own eyes. gis nga Alpha Ba ak sa bët Yes. Who else? Ma la fi koor dégg naa turam. But you saw Manlafi with your own eyes. yow gis nga man la fi ak sa bët Déedéet man la fi moom gisuma ko woon. No, I did not see Malafi. Proceed. eggali la Alieu Cissé. Alieu Cissé. You saw Aliou Cissé with your own eyes. gis nga waaw Alieu Cissé bu ñu ko wàccee si moto bi gis naa ko. Yes, Alieu Cissé, when he was being brought down from the vehicle, You I see- saw him. And again, earlier on you said you only saw him when he was being put inside the vehicle. waaw yow ci gannaaw da nga waxoon ne fi nga ko gisee rek mooy biñ koo dugal ci biir moto bi Now you also saw him when he was being removed from the vehicle. léegi tamit nga ne gis nga ko bañ koo génnee ci moto bi waaw. Yes, This is a new fact, isn't it? lii tam beneen bu ees la waaw. yes. When you told us you only saw him when he was being put in the vehicle, that was not correct. bon bi ñu waxee ne benn yoon nga ko gis rek mooy bañ koo dugal ci moto bi bon loolu moom du woon dëgga non ref ma ko njëkkaa gis. No, where I first Just saw answer him, the question. Just answer the question. When you told us that the only time you saw him was when he was being put in the vehicle, that was not accurate. njëkkoon nga ñoo wax ne benn yoon nga ko gis mooy biñ koo dugal ci biir moto bi ndax loolu moom du woon dëgga bi nga wax loolu waaw loolu ne ko wax bu jub. that was not a straight talk. And if it is not straight talk, it's a lie. bon waaw mel na ni jumte la rek xëy na na suma xel bi fu mu tollu la rek. No, moo just tax a mënuma mistake. recall everything because lii lu yàgga la. So it was just a mistake. Maybe my mind cannot recall. After all, this has been a long time. Is it also a mistake that you are telling us that you remained in the vehicle when in fact you did not remain in the vehicle? ndax njuumte la tamit ne soo ñu waxee ne yow ci biir moto bi rek nga toogoon fekk nag tooguloo woon ci biir moto bi rek Waaw, ndax man loolu de tam man- njuumte la
su ñëwee si yëfi moto bi bu ñu àggee foofu. When it comes to the vehicle, when we reached there, du ma la wax fen de. I will not lie to you. man si moto bi laa nekkoon. I was in the vehicle. And no mistake? No mistake, sir. You sure about that? I'm very sure of that, sir. Please. Okay, I'll leave that point for now. Let's proceed with your story. léegi ñu bàyyi foofu ñu eggali ak li nga seede. Proceed. So léegi. So now, bu ñu bàyyee foofu noonu. when we left there, man a ñaabali. when they left us there, myself and Nyabali, moto yaa ngi fa woon. the vehicles were there. ay dem. So they left. bi gars yi di dem. When they were going, maa ngi dégg seen baat yi si lëndëm bi. I could hear their voices in the night, in the darkness. ñu dem bem yaaga. They went up to, after some time. déggatuma kenn muy wax si lëndëm bi. For how long? Bebandir and Appa. Anyway lii xaw naa yaaga tuuti na waaye lu ma mun a fàttaliku daal su fekkee suma xel redisifu ma mun naa la wax dem na si lu toll si benn waxtu ak genn wàlla su ma juumut. They went for 1 hour 30 minutes. That's what you're telling us. Yes. Wow. Proceed. So buñ toogee foofu. So when we sat there, ñoom gars yi dellusiwaat. they returned. waaye bi ñoo ñëw. But when they returned, ñi gars yi yóbbuwaale ñëw kenn. they did not return back with those that they went along with. So foofu. So at that point, gars yi yaakamti. there was a haste ñu wax ñu pour ñu dugg si moto yi. to tell us to get into the vehicles. So bu ñu duggee si moto yi. So when we got into the vehicle, ñuy génn si àll bi. and we were coming out of the bushes, time boobu mën a ñaabali. at that time, myself and Nyabali, si lañ start di waxtaan. that was when we started discussing. So lu ñu doon waxtaan moo nekka. What we were discussing about was ñii. these individuals. indi nañ leen ba fii. We brought them up to here. waaye gars yi dellu si waandu gars yi. But they did not return back with them. moom si boppam. He himself mu ne ma xay mu ne ma ñii fu mu nekk nii xam naa gars yi finish nañ leen. said to me, these people, I know they have finished them. So léegi. So now, bi ñu ñëwee. when we came, after ñu dellu si waat. and when we returned, ñu dellu si waatee Kombo. when we returned back to the combo, foog naa si ëllëg si. I think the following day, si laa dégg si news bi. that was when I heard over the news ñu ne ñooñu dañu rëcca. that those individuals had in fact escaped. Proceed. Eggalel. So bi ñu ñooñu dañu rëcca. So when they said that those individuals had escaped, man itam. I also xam naa ne. knew that ñu yóbboon si àll bi. those that we took into the bushes, ñooñu la. they were the individuals. waaye suma xel bi daal ñaaw na foofu noonu. But I was confused. because nuñ ko waxee si rajo bi. Because the way it was announced over the radio, ak ñun nuñ demee. and the way that we went, ma ko compare. when I compared the two, gis naa ne there is a difference. I saw that there was a difference. waaw. Can you tell us the differences? di ñu mën a wax uute bi ci nekk. ute bi moo nekk lan. The difference is what? because ñoom dañu wax ni. Because they said that ñooñu dañ dugg a moto. they said that those people got into a vehicle moto bi koppu. and the vehicle somersaulted, so gars yi escape. and then they escaped. noonu laa ko déggee. That was how I heard it. waaye man. But me, bi ñu demee ba si àll bi. when we got into the bush ak fi ñu jógee. and where we came from, ma xalaat ne ñooñu su fekkoon ne comme dañu waroon a koppu ak moto. and I recalled that if these individuals, if I told the vehicle had actually somersaulted, ñun ñi nga xam ne ñoo dem ak gars yi. those of us that went along with them, bi ñemee bi ñun ñoo doon war a koppoo gars yi. I think we should have been involved in that accident. so lii moo tax nag suma xel bi mu ñaaw. That was how I was having doubts in my mind. waaw. Yes. You knew that the vehicle did not somersault, correct? xamoon nga ne moto boobu Super Jala ñu de. waaw. dëgg la. Yes. You also knew that those people did not escape. xamoon ngay tamit ne ñooñu rëccuñ de. waaw rëccuñ. They did not escape. You also knew that those people were executed. xamoon ngay tamit ne ñooñu dañ leen rey. waare mujjanteel bi. Yes. In the ñëw naa end, ma xam ne dañ leen rey. You also knew that those people were killed by gunshot. xamoon ngay tamit ne ñooñu dañ soxi bal ci seen kaw rey leen. non ñooñu bu ñu soxee bal seen kaw tam boobu tam xaw ma ci dara de. those people, if they were shot, that one I do not know anything about it. We would come to that. dinañ ñëw ci loolu. You see, this story you have given us gis nga li nga xam ne moom nga fi is wax. the same story you have given us about, you know who?
Dawda Nyasi. lii nga ñu fi waxoon tamit ci mbiri xam nga ko Dawda Nyasi. This is the same story nii nga ñu ko waxee woon. you gave us about Dawda Nyasi. nii nga ñu ko waxoon ci mbiri Dawda And Nyasi. the thing is, Mr. Witness, you came here te seede bi da nga ñëw initially with this whole idea da nga ñëw fii ak xalaat bi. that this is what you're going to tell the commission. ne lii nga wax ci A commission standard bi. story, you fabricated it for Dawda Nyasi, for this group, and even for the Ghanaians. This is the same story you are telling us. benn façon ngi kàddu gi nga jël rek fabriqué You have ko. just promised to tell us the truth. te léegi nga ñu dig ne di nga ñu wax dëgg. Now is your chance to speak the truth. léegi nag des na ci yow pour nga wax dëgg. You have changed your story about Dawda Nyasi. wecci nga lu aji ci mbiri Correct. Dawda Nyasi dëgg la. waaw Yes. You have changed your story about Haruna Jame, correct? wecci nga tam li nga wax ci mbiri Haruna Jammeh dëgg la. loolu dëgg la You have changed your story about the Ghanaians or the West African migrants, correct? wecci nga tamit lu aju ci ñooñu jaayekoon Afrique sow jant dëgg la. waaw Yes. Now is your chance léegi nag des na ci to yow speak the truth nga wax dëgg about Daba Marena, lu aju ci mbiri Daba about Marena, Mandla Fikor, Mandla Fikor, about Alieu Cissé, Alieu Cissé about Ibulo, ak Ibulo Alphaba, Alphaba Masire Jame, Masire Jammeh and Julia. ak Julia. Tell us the truth about what has wax happened. ñu dëgg lan moo xew. comme ni nga ma waxee nga ne ma wax la dëgg Just as you said I should speak the truth. li ma la wax nii What I just said to you, parce que waxoon naa la fi lu bari ma ñëwaat tey ma leeralal la ko because I said so many things earlier on, and I returned today and give clarity on those so si statements. leeral boobu noonu laa nekk ba léegi So it is in that clarity that I am still in. paretuma laa wax dara loo xam ne amul I am not prepared to say anything to you that is not true. li ma la wax nii This that I just told you now, man si suma side man on my side, lii moo am this is what happened. Okay, let's go into the details. léegi nañ ñëw ci mbir mi ci boppam. These victims were killed not 1 hour 30 minutes away from where you stopped. ñii dañ leen rey te sa diggante ak ñoom tolluwul ci diiri benn waxtu ak genn wàlla. But just a stone's throw away from where you parked the vehicles. waaye nag sori waatewul dara ak fi nga xam ne fa ngeen gaari seen. Just a stone's throw. ay jéego yu ndaw la rek. True or false? dëgg la wala déet. ah man loolu tam su fekkee ne story man loolu man xaw ma parce que ñoom fu ñu dem man gisuma ko nekkuma fa man si moto bi laa nekkoon Well, if where they were killed was just a stone's throw, I cannot tell, because where they went, I do not know. I have not gone there. pare fi ma nekka And where I was, li fa xew rek laa mun a wax I can only talk about things that happened where I was ak li ma fa gis and the things that I saw. waaye lu weesu loolu su doon dégg naa dara wala ma gis dara But anything other than that, if at all I have heard or seen anything, billaahi naa la wax to God I will tell you. Well, Malik Jatta was present, wasn't he not? Malick Jatta mu ngi fa woon. Wasn't he ndax nekku fa present? woon? waaw Malick Jatta mu ngi fa woon Yes, Malik Jatta was there. And Malik Jatta said Malick Jatta mu ne. they were shot in your presence, standing there, dañ leen fetel te yow yaa ngi fa woon taxaw ci sa kanam la xewee. together with Nyabali. yow yaa ñaabali. déedéet No. maa ñaabali taxawuñ foofu So Malik is lying against you. léegi Malick daf laa fenal. su fekkee ne Malick loolu la wax si this issue Malick Jatta si boppam xam na ne man foofu nekkuma fa If that is what Malik said about this issue, Malik himself knows that I was not Listen there. carefully to the accusation. déglul bu baax tuuma bi ñu la wax. Malik never said Malick musta wax ne. you pulled the trigger waxut ne yow yaa soxi bal bi. to kill any one of those people. pour rey kenn ci ñoom. But Malik said waaye Malick mu ne. you were standing right there yaa ngi fa taxawoon. when they were being killed, and you were no more than 5 or 10 meters away from where these people were being yaa ngi executed. taxawoon biñ leen a rey te sa diggante ak ñoom mutul sax juróomi meetar wala fukki meetar. fa nga xam ne fa leen doon reyee. No, that never happened. Malik said Malick mu ne. they were killed. As soon as they were removed from the vehicles, they were pushed into the bushes and executed biñ there. leen wàccee ci moto yi rek dañ leen pousse ci àll bi rek daal di leen rey. And you could not even hear the gunshots. te yow nga ne dégguloo sax bali fetel yi. déedéet dégguma bali fetal de fu ma taxawoon No, I did not hear any gunshot Mobile. where I So, was Mr. standing. Witness, that is the irony of the whole thing.
why would they go into the bush? And at that point, they decide to move further inland for 1 hour 30 minutes. Where the vehicles were able to, as the furthest the vehicles could go, that was where they were. I was asked to wait. Because where the vehicles were parked, there was a feeder road. But there was it had a limit, and so the vehicles could not pass beyond that point. So they had to stop. And so what they could tell me was to wait for them, and that was what I did. Malik Jatta was present, and his story is different. And his story was that all of you came out of the vehicle and you were standing right there when these witnesses were being shot. Does Malik not recognize you? Malik can recognize me. Didn't Malik know that you participated in that operation? Malik hamna ne mangi won ci operation waye man fuma em Malik Jatta mom ci bopam hamna ko. Malik knows that I was part of the operation, but where I stopped, Malik knows where I stopped. Malik's claim is that you were standing right next to him. Malik taxawma ci boram. No, I was not standing beside Malik. I was a goner. Because I was a goner. Because of my PKMS and my drums, they are too big so much that I cannot move with them. My PKMS and my drummer was too big. Mr. Witness, you did not have to go anywhere far from the vehicle because they were killed right there. Well, that too, I have not seen it, and I can only talk about the things I saw. You knew Man Lafikor very well, didn't you? Yes. I call him uncle. Do you have a relationship with him? I call him uncle. He called me my nephew. And is that relationship very strong? It was a strong relationship. You owe him something at least because of that relationship. Wow. Yes. Alieu Cisse, did you have a relationship with him? Alieu Cisse State House my first platoon commander. Alieu Cisse was my first platoon commander when I came to the State House. You had a good relationship with him? Wow. Yes. Ibulo momo neka suma first CI modeme training school chief instructor. He was my first chief instructor when I got to the training school. And Alphaba buma pass out a Fajara barracks momo manjika welcome as a RSM. Alpha was the first person to welcome me as an RSM when I passed out from the training school in Fajara. And Masire Jame, Yaya Jame's sister, did you know her? Masire Jame na jigéen Yaya Jame la won, xam nga ko? Masire xamon nako Kanilai. I knew her in Kanilai. Did you have a relationship with her? Ndax am nga ben jokko ak mom? No. Mom xam nako ni rek way minante wuñ. I just know her ordinarily, but we were not close. And you had a good relationship with at least 4 of these people. Yow nak am nga jokko bu ratax ak ñenent ci ñom ñi. When they were brought down and you knew that these guys were going to be killed, obviously you would feel sorry for them, didn't you? Biñ leen wàccee ci moto bi te mu óor la ne ñii ñoom dañ leen a dem rek pour rey leen yërëmuloo leen ndax. Ma ñooñu depuis ñu téye leen sa laa leen yërëm. I was sympathetic. Just answer the question. At that point, they have been brought down from the vehicle. Yeah. You knew that one of them is your uncle, correct? Yeah. You knew at that point that one of them was your uncle, correct? Yeah. You also knew
that one of them welcomed you at Fajara Barracks and he was your RSM. Was it that not true? Yes, sir. You also knew that one of them was your company commander, correct? Yes, sir. And you knew that these people you have some relationship with were going to be executed, correct? Yes, sir. Léegi yow ñii biñ leen wàccee ci moto bi nga gis leen ñu wàccee leen nga xam ne ñu ngi leen a rey nga xalaat ne kenn ki day sa nijaay la nga xam ne kenn ki day moo la dalaloon ba nga jeexalee sa njàngam mi nga xam ne keneen kii tamit mooy woon sa platoon commander ndax loolu yërëmuloo leen woon sa yaram dawut pour nga xam ne ñooñu ñëpp am na jokkoo bu mel nii boo xam ne am nga sa diggante ak ñoom. Suma yaram daw na. I felt pity. You, at that point, you felt you should not participate in this actual execution. Is that the case? Jamono boobu nag da nga yëg ne waruloo bokk ci rey ñooñu ndax loolu moo xewoon moo la daloon. Yes, in my mind, I thought about that. And you stepped aside because you did not want to participate. Noonu ci nga beroo na dal di taxawee boor ndax bëgguloo woon a bokk ci rey bi. Man fuñ ma ndigal buñ ma jox. No, the orders that they gave me, ci ndigal boobu laa wee. I was operating on those orders. So dañ ma wax ne ma toog ci moto yi foofu laa toog. So they told me to sit inside the vehicle, and that was where I sat. You see, everything you said is exactly in line with what Malik Jatta said. Gis nga lépp loo fi wax rek dafa méngoo ak li nga xam ne moom la Malik Jatta wax. Except the point dem des rek that you claim to remain in the vehicle. Fi nga waxee ne yow ci biir moto bi nga des. But Malik claims you were there at the point of execution. Waaye Malik moom li mu wax mooy ne yaa ngi teewoon ci fañ leen doon rey. Even though you did not pull the trigger. Te wax na ne dëgg la nag ne yow soxewuloo bal waaye yaa ngi fa teewoon. Comme tey. Like today. Su ma waree wax ne. If I were to say that. maa ngi fa taxaw. That I was standing there. Te gisuma. And I did not see. Dama fen. I would be lying. Si moto bi laa am. I was always. But that is precisely the point. Loolu mooy mbir mi nag. You know. Yow xam nga ne. If you change your story. Soo weccee li nga wax. About being present in the actual execution. Ne yow taywuloo woon ca fañ doon reyee. You would be called out for lying again. Kon dinañ la génne ci danga fenaat ben tey. That is why you are sticking to this story, which is the same story you gave in the Dawda Nyasi incident. Loolu moo tax nga téye ben tey ci lii rek mu xam ne moom ak li nga wax ci Dawda Nyasi yëpp benn. But let's take you a few steps backwards. ñu delloo la gannaaw tuuti. 2 minutes ago, or about a minute ago, ñaari minute wala benn minute ci gannaaw you rek. confirmed that when Man Lafikor was brought out, ñoo génnee Man Lafikor. You knew amoon nga ne. that this was your uncle. Kii sa nijaay la. And he was going to be executed. Te dañ ko yóbbu pour rey ko. Do you? No, waxuma la foofu de. I didn't say. Man fu ma la wax. I didn't tell you there. Fi ma laaj moo naka Alieu Cissé ak kii naka. That was before. Loolu balaa la woon. Just a minute ago. Sànqa benn minute ci gannaaw rek. I asked you. Laaj naa la. That Man Lafikor was brought out. Ne Man Lafikor dañ ko génnee. You confirmed yes. Nga wéral ne waaw. I told you knew that your uncle was going to be executed. Ma ne la xam nga ne sa nijaay la ñoo yóbbu nii pour rey. You said yes. Nga ne ma waaw. I told you you felt bad about that. Ma ne la ndax sa yaram dawoon na ci mbir yi. You confirmed yes. Nga wéral ko ne waaw. Is this true or false? Dëgg la wala du dëgg? Man lu ma understand si li nga ma wax. According to my understanding of what you said to me, you asked me ban relationship la am ak Malafi. What relationship I had with Malafi. Understand waaye pour ma ne la Malafi génnee nañ ko place wala nii. Xëy na maybe tam man suma nopp yi moo ko déggu bu baax waaye. That is my understanding, but to say whether. Okay, let's forget about Manlafi. Léegi nañ fàtte mbiri Manlafi. I also asked you. Laaj naa la itamit. That Alieu Cissé. Ne Alieu Cissé. And he was taken out. Dañ ko génnee. From the vehicle. Ci moto bi. You saw him. Gis nga ko. You said yes. Nga ne waaw. That you knew he was going to be executed. Xamoon nga ne dañ ko rey. You said yes. Nga ne waaw. And then I moved on. Ma continue.
I asked you about Alfaba. Man laaj la mbiri Alfaba. And you said yes. Nga ne ma waaw. You knew that your company RSM nga ne xamoon nga ne sa company was going to be RSM boobu executed. tam dañ ko rey. And you felt bad about it. nga ne sa yaram dawoon na ci. So the thing is, Mr. Witness, you could not have known that these people were there to be executed if you did not look at them or look at what was going to happen at that location. If you just remain in the vehicle, manning your gun, giving your back to what was happening, you would never get to see who was there. Mbir mi mooy soo desoon ci biir moto bi rek joxe sa gannaaw ni ko toon doo doon xam li nga xam ne moo fa doon xew bay xam ne kii moom la ñoo yóbbu pour rey wala kële la ñoo yóbbu pour rey ni kon doo ko doon xam. Waaw ma ne. Yes, I said. Alieu Cissé moo dugg ci moto bi mile 2. When Alieu was getting into the vehicle at mile 2. We are not talking about mile 2 now. waxuñ mbiri mile 2 fi mu nekk nii. We went through that particular point. foofu romba nañ ko. Now we are talking about the forest. léegi mbiri àll bi la ñoo wax. What happened at the forest? li xew ci àll bi. waaw loo happened ci àll bi loolu laa bëgg a wax ni. That is what I want to talk about. Mile 2 la duggee foofu laa ko gis. so bu ma wàccaat tam. foofu laa xamee ne moom moo duggoon ci moto bi. He got into the vehicle from mile 2. That was why when he was alighting, I knew that he was the one getting out of the vehicle. Was it only him you recognized? moom rek nga xàmmee. moom kii naka Alfaba moom mile 2. Alfaba mile 2. And who else? No, man ñooñu rek laa mun a wax. Why after? Those are the only individuals I can talk about. But after, within ourselves, ñu di suñ toogee. when we sit suñ dee waxtaan and have discussions, after when we sit amongst ourselves and have our discussions with other of our soldier colleagues, I usually hear them say, and do you know how these people were killed? No, I did not know how they were killed. Okay, let me read out to you from Malik Jatta's statement what he had to say. And I read from paragraph 14 of his statement. And he said as follows, and I quote, "My second to last operation to the well was the case of Daba Marena, former NIA director, Ibulo, Alpha Ba, Manlafikor Alieu Cissé, together with Julia and Masire Jammeh. Lieutenant Yusufa Sanyang, Sergeant Seni Jammeh, Bora Koli, Lieutenant Sehu Jallo, Corporal Omar Jallo. On the ground, they found us with Ismaila Jammeh, Michael Correa, Michael Jatta, Sana Manjang, Alieu Jeng, and others. We met in Fonyi and entered the garden where the well was. Is this true or false?" What Malik Jatta said, I don't know how he know about all these things. Because what he know is not what I know. I was a private soldier by then. I have my limitations. Speak in Wolof, please. Okay. Comme jamono yoyu. At that time, private soldier la. I was a private soldier. I did not have any rank. Malik Jatta information bu mo muna am. Maybe Malik, the information that he was privy to, I was not. Can you tell us, from what I have read out, what is there that Malik Jatta knew that you could not know? ndax di nga mëna waxal ci lima fi jangani legi ndax amna ci dara lo xamne Malik Jatta xamna ko te yow mënulo ko xam. alal nga bantu wat ko Madina. Can you please repeat it so that I can hear? My second to last operation to the well.
was the case of Daba Marena, former NIA director, Ibulo, Alfaba, Manlafikor, Alieu Cisse, together with Julia and Masire Jame. Is that something you did not know about? I knew this one. Lieutenant Yusufa Sanyang, Sergeant Seni Jame, Bora Koli, Lieutenant Sehu Jallo, Corporal Omar Jallo, and Ismail Jame, Michael Korea, Michael Jata, Sana Manjang, and Alieu Jeng, and others also participated in the operation. Is this something you know or did not know? Something surprised me a little bit. Where he is naming Seni Jame and the others, those people, I did not see them. I heard that from him when he was testifying here at the TRC. But those that I went along with, I only saw members of my team members. When you went to, okay, let me break it down. Is it typical, is it not, that operations of the junglers, some people or some members of the patrol team would meet you somewhere in the Fonies and join in? Would that normally happen? Ndax dina dé faral bu fekkee ne jonglers yi ñu ngi am opération bu ñoo def ñenn ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di wax patrol team dañ né dem di leen fa fekki wala déet? Déedéet. No. At that time, patrol team yoo xam ñaari team la woon. There were two patrol teams. Teami Bomba mu fa. There was a team of Bomba ak teami Tumbul and Tumbuls. Ay ñun biñ nekké Kanilai. But when we were in Kanilai, teami ki naka Bombardier known as Kausu Kamara. The team of Bombardier known as Kausu Kamara. Ñom dañ ñëwoon nekk Kombo. They came and stayed here in the Kombo. Ay su fekkee ne beneen team ang fa. But if at all there was another team, no, man lolu man xawma ci de. Then I do not know anything about it. Ismaila Jame, was he a member of your team? Ismaila Jame, dafa bokkoon ci sa team bi. Wa jamono Ismaila Jame mu ngi woon ci team bi. At the time Ismaila Jame was in the team. Was he in your team or in another team? Ci sa team bi la bokkoon wala ci beneen team la bokka? Moom mu ngi woon ci suñ team. Was in our team. How about Michael Jata? Naka Michael Jata nak? Michael Jata mu ngi woon ci suñ team. Michael Jata was in our team. How about Michael Korea? Michael Korea nak? Michael Korea time boobu mu ngi woon ci team bi Bomba. Michael Korea at the time was in Bomba's team. Bora Koli? Bora Koli nak? Bora Koli moom itam mu ngi woon ci team bi Bomba wi. Bora was also in Bomba, Kausu Kamara's team. Essentially, this was a joint operation of the two teams. Li dafa melni operation la bo xamne yeen ñaari team yi ñoy nako bokka. Dede man gisuma fa benen team de. And this made sense. I did not see members of the other team. You mentioned only 7 participants in this heinous crime. Juroom ñaari nit ñom nga fi tudda ño xamne ño bokkon ci operation bi. Parce que man ñu la nekkaloon ñom la jogendo mile 2 be fuñ aga. Because those are the people that I was with. Those are the people that we left from mile 2 with until we got there. And 7 people were executed. Juroom ñaari nit ñom lañ rey. Wow. Yes. And perhaps it would make sense to reinforce the team. Don't you think? Bon nak dina jaado pour ñu bolé waat kurel bi team bobu nonu. Lolu mom xawma ci dara nak wa dega ne yalla. That one I cannot say anything about it. Frank to God, I don't want to tell you something that I don't know. Is it your testimony that only these 7 people you mentioned participated in this operation, or there may be more you cannot remember? Yow ci li nga wax moy juroom ñaari nit ñi rek ñom ñoo bokkon ci operation bi wala amna ñeneen ñu ci bokka yo xamne mënu lolé na fateleku? Man ñi rek la fa gis de. These are the only individuals I saw. Obviously Malik Jata knows all these people.
doesn't he? Malik Jatta moom xam na ñoom ñëpp ndax. am na ñaan. All the people I have mentioned. ñii ma tudda nii ñëpp. waaye moom mun na leen a xam. Yes, he could know them. You think he lied or made a mistake about who was present during this incident? foog nga ne ndax dafa fen wala dafa juum ci ñi nga xam ne ñoo fa teewoon. ah moom ndax dafa fen ndax fenut man loolu mënuma cee wax dara. Well, whether he is lying or not, I cannot say anything about it. te ñami moom lu mu gis. Maybe, according to what he saw, moom loolu la explain. that was what he explained. waaye man wax dëgga. But for me, frankly, li ma xam. what I know loolu laa leen wax de. is what I told you. But one thing that he did not make a mistake about was your presence. waaye leen nag ci li nga xam ne daal juumu ci mooy sa teewaay yow. suma teewaay si fan. My presence where? In the forest. ci àll bi. waaw maa ngi woon si àll bi. Yes, I was in the bush. Mr. Witness, in your head, in your own mind, does it really make a difference that you did not pull the trigger in the execution of these people? seede bi ci sa wàlli xel ak ci sa wàlli xalaat. You think that because you did not pull the trigger, you have no responsibility for the killing of these people? foog nga ne comme que Is yow that how you soxlawuloo thinking? bal bi rek bokkuloo ci ñi nga xam ne ñoo rey ñooñu. noonu nga ko xalaatee yow. nekkuma di xalaatee noonu. I am not thinking like Okay. that. So now let's take a few steps backwards. From mile 2, you knew that these people were going to be léegi ñu executed. dellu gannaaw tuuti ba ngeen a jógee mile 2 xamoon nga ne nit ñi dañ leen a rey. xaw ma ko de waaye dama ko suspect. I did not know it, but I suspected. You told us wax nga ñu. here. i You first said you suspected. njëkka nga wax ne da nga foogoon. Then I put it to you that you knew they were going to be executed. You said gannaaw yes. gi ma xamal la ne xamoon nga ne dañ leen a rey nga ne ma waaw. Do you recall that? fàttaliku nga loolu. kon moo la waree nga léegi-léeg wax neew. Do you recall As I that? said to you, talking I is not recall that. easy. Yes, I recall that. You accepted that you knew that these people were going to be executed. yow Yes, nangu I nga ne accept. xamoon nga ne dañ leen a rey. And you participated in escorting them te bokkoon nga ci ñi leen to the jiital place of execution. gunge leen ba fañ leen a reyee ji. waaw. Yes. You saw the plastic bags over their heads, gis nga didn't mbuusi you? nayloo ñuy sol ci seen bopp yi gis gisuloo naa ko. ko. Yes, I saw them. You still went along. benn tey nga dem. waaw because order la. Yes, xaw ma sañ-sañ. because it was an order. I did not And have. they were being taken to that location because of an order, correct? te dañ leen yóbbu ci fañ leen yóbbu noonu ngi ndigal buñ leen jox. waaw. Yes. And you knew that the order was to execute these people. te xamoon nga ne ndigal bi mooy nañ leen dem rey. waaw. Yes. You went along with it. nga àndaa ñoom ci loolu. waaw ci kaw ñàkk a pexe. Yes. In my lack of a means of getting myself out of the situation. And as far as you're concerned, your only contribution was escorting these people to prevent their escape, correct? te yow ci sa gis-gis daal mooy ne àndaa ñi gunge leen rek yóbbu leen pour nga fexe ba bu ñu rëcca dégg la. waaw. Yes. And they were executed, dañu rey correct? leen dégg la. waaw. Yes. And the guard and the person who pulled the trigger, all of them participated in the execution. te ñi nga xam ne ñoo doon garde ñoo fa nekkoon ñooñu ñi soxi bali ñoom ñëpp bokk nañ ci rey bi. waaw. Equally, you participated in the execution. kon mel na ni yow bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo rey. waaw parce que ñun ñoo ko escort duma ci mun a génne suma bopp. Yes, because we escorted them, so I cannot detach myself from the team. Why don't you just tell us the whole truth then about your presence in the actual ñu wax execution? dëgg bi rek ne teewoon nga ci ba ñoo rey. waaw comme ni nga ko waxee. Just nga ne as- man puluma trigger. Just as you said that I did not pull the trigger, su fekkoon ne comme li nga waxee comme man puluma trigger. just as you said that if I had not pulled the trigger, then pour ma wax ne man maa ngi taxaw maa ngi gis li yàlla lii loolu yow mën a bon. then for me to say that I stood there and saw what was happening would be cheap talk. waaye man fi ma taxaw. But where I stood, fi ma taxaw loolaa taxaw mënuma passé foofu. where I was made to stand was where I stand. Did I you hear- could not go beyond that place. Did you hear the gunshots? déggoon nga bali fetel yi. ah dégguma bali fetal de. I did not hear any gunshots.
Normally, an AK-47, if it is fired at a person, what is the longest distance from which you can hear it? AK-47 bu fekkee ne soxi nañ bal bi ci fan nga mun a sori foo xam ne di nga dégg bali fetel bi. AK-47 ni muy faral di amee. comme su fekkee soxi nañ bal bi. If at all a shot was fired, mun nga koo dégg 6 to 7 kilometers. you can hear it 6 to 7 kilometers. And that is the problem in your testimony, Mr. Witness. You suggested, therefore, that you must have been over 7 kilometers away. That would be in the heart of Casamance. But whether it was actually an AK-47 that was used or not is something that is not clear to me. That standard issue weapon for junglers, wasn't it? Soldat mu nekk da nga am sa personal weapon muy AK-47. Yes. And for a pistol. The personal weapon, which was an AK-47. For a pistol, what's this distance? Fetel bu ndaw moom suñ ko soxee fan nga tollu dégg fetel bali. wax dëgg ne yàlla boobu moom mënuma ko predict. To be frank, to me and God, I cannot predict that one. And for 7 people, there would at least be a minimum of 7 shots. ñu rey juróom-ñaari nit ak bali fetel xanaa di nga dégg ay juróom-ñaari bal yuñ soxi. And it would be at least in unison or in quick successions. te lu néew dinañ war a déggoo ci li nga xam ne noonu la ñu soxee bali ci ni mu gaawee. And you had nothing. yow dégguloo dara. man dégguma dara rek su ma déggoon dara dinaa la wane la dégg naa lii wala dégg naa leen. I did not hear anything. If I had heard anything, I will tell you I heard that or this. Well, Malik Jatta said you were standing right there. Malik Jatta mu ne yaa ngi fa taxawoon. Malik Jatta loolu la wax. That was what Malik said. su fekkee ne moom loolu la wax. If that was what he said, moom dafa juum. then he made a mistake. Ko moom xam na ne man si moto bi laa nekkoon. Because he knew that I was in the vehicle. te ñoom bi gaay di dem. And when they were going, foofu lañ ma bàyyi. that was where they left me. te biñ ñëwaatee tam. And when they returned, fiñ ma bàyyi foofu lañ ma fekk. they found me where they had left me. moom su waxee ne mu ngi taawul foofu si moto yi. When he said he was standing there by the vehicles, man gisuma ko foofu si moto yi fu ñu nekk. I did not see him there amongst the vehicles. Malik did not say that he was standing by the vehicles. Malik waxut ne dafa taxawoon ci boori moto yi. Malik said that when these people were put there to be executed, yourself, himself, and Fansu Nyabali stood aside. ñooñu di leen yóbbu pour rey leen moom ak yow ak Fansu Nyabali da ngeen taxawee boor. man Fansu Nyabali laa mun a fàttaliku ku fa nekk Malik Jatta si boppam moom si boppam mënuma fàttaliku fu mu taxawee foofu ñun fu ñu taxawoon. I can only recall Fansu Nyabali being there, but Malik Jatta, where you stood, I cannot recall that. I think there's a mistake in interpretation. Correct me, Mr. Witness, if I am wrong. You said, "Munuma fatele ko Malik Jatta tahaw ñun fiñ tahawon." Is that what you said? That's what I said. I cannot recall Malik Jatta standing where we were standing. And where was that? Pardon? Where was that? Where were you standing? Man fu moto yi taxaw foofu laa taxaw. I stood where the vehicles were parked. That was where I was. And that would be outside. loolu ci biti la. ci biti naka. Outside like how? That would, how far away from the other guys? Naka ngeen soriwante ak From ñeneen yan guys. From which From guys? the other participants? ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci bokkoon. No, ñooñu man xaw ma I cannot judge how far they go. Wax dëgg yàlla mënuma xam how far they go. But you were standing aside. Wow. I was within the vehicle. Si pick-up la pick-up. Si gannaaw pick-up bi. Man foofu laa nekkoon. I was behind the pickup.
Ismaila Jammeh, you know him, don't you? Ismaila Jammeh xam nga ko da He was present during this incident, wasn't he? mu ngi fa woon bi lii di xew Ismaila Jammeh waaw foog naa mu ngi fa woon kañ. Ismaila Jammeh, I think he was there. You and him were detained in the same place, weren't you? yow yaa moom lañ téye woon benn place bi ndax déedéet Ismaila Jammeh man mënuma fàttaliku Ismaila Jammeh foofu de. No, I cannot recall Ismaila Jammeh there. Where? Comme ñun fuñ taxawoon. Where we are standing. Lembi bi mënoon na fa nekk waaye man mënuma fàttaliku. No, the question is, you were detained in the same place with Ismaila Jammeh. laajte bi mooy ñu ngi leen taxawal jàppoon benn place yow yaa Ismaila Jammeh non man loolu mënuma fàttaliku loolu. No, I cannot recall that. Where are you detained currently? fan lañ la jàpp léegi nii balal ma nga bantuwaat. Where are you detained at the present? Where are you detained now? fan lañ la jàpp fi mu nekk nii dafa lañ ma téye. waaw fuñ la téye man maa ngi Yundum Barracks. I am at the Union Barracks. How about Ismaila Jammeh? moom itam Yundum Barracks la nekk. He is also at the Union Barracks. You see each other, don't you? da ngeen dee gisante ndax waaw. Yes. And you do whole conversations, don't you? te di ngeen dee séq ay waxtaan ndax waa dañ dee waxtaan. Yes. And you discuss We have about discussions. this case, of course. waxtaanee ngeen mbir yi déedéet duñ doo waxtaanee mbir yooyu noonu. No. We don't discuss those issues. You really genuinely want us to believe that? yow foog nga ne mun ngaa tax ñu gëm loolu waaw parce que Yes, because Ismaila Jammeh. Ismaila Jammeh. dëgg la maa moom mun nañoo nekk benn place. It's true. I can be in the same place with him. waaye suñu waxtaan su passé yëfi family affairs ak private thing du ñoo discuss loo xam ne dem na ci yëfi loolu. But our discussions, apart from family affairs and other Because private mom si things, boppam, we don't discuss this Do issue. you know what's been alleged against him? ndax xam nga moom lan lañ ko tuumaal déedéet xaw ma luñ ko tuumal de. No, I don't know the allegations against him. Do you know that he's been accused of being involved in this particular killing? ndax xam nga ne moom tuumaal nañ ko ne dafa bokk ci rey bii nii waa dégg naa ko time en bala doon testify si Trrc bi fii. Yes, I heard it. Do you know what he said? xam nga lan la wax déedéet mënatuma fàttaliku moom lu mu wax de. No, I cannot recall what he said. Chilinga Fatel, excuse me, I'm being carried away by the Wolof. From what you could recall, did you hear him say anything about you? ci li nga mun a fàttaleku dégg nga mu wax dara ci yow ci sa affaire man waaw déedéet mënuma fàttaliku fu ma déggaat. I cannot remember where I was mentioned. And in your conversations with him, did you ever talk about this particular episode? ci waxtaan yi nga xam ne moom ngeen day waxtaanee yaa moom ndax waxtaanee ngeen dara lu aju ci mbir mi nii déedéet xam nga comme man Ismaila Jammeh nuñ nekkee si sel bi. No, because the way that I am in the cell with Ismaila Jammeh, moom dafa am own idea am. he has his own ideas. mu am nu moo dundee. He has his own way of life. man itam ma am suma own way of life nu maa dundee. I also have my own way of life that I live. so loolu. So that dañ am différence boo xam ne. there is a difference which maanaam moom suñu waxtaan du dee tollu noonu. makes sure that our discussions does not get to that extent. because moom. Because he du dee bëgg kenn mu xam affaire am. never wants anyone to get to know his issues. so man itam. So me also, ma desa suma affaire. I also made my own things. so nii lañ nekkee si sel bi. So that was the way we were in the cell. You were both junglers, correct? yéen ñëpp jongulas ngeen woon waaw. Yes. You were both members of the same patrol team. yéen ñëpp yéen a ngi bokk ci ñi ñoo wax patrol team waaw. Yes. In spite of your differences, you used to do things together. ak uute bi ngeen am yëpp da ngeen daan defandoor ay mbir waaw waaye Ismaila moom dafa teel a génn si team bi. Yes, but Ismaila left the team early. During the execution of these 7
individuals who were taken from mile 2, he was still a member of the team, correct? Jamono bi ñoo rey juróom ñaar ñi nga xam ne dañ leen jëlee woon mile 2 jamono boobu benn mu ngi bokkoon ci team bi. Wow. Yes. And that was not the one and only operation in which the two of you participated? Te boobu du woon benn rek boo xam ne ay opération la yoo xam ne yéen ñaar bokka ngeen nekk ci. Ismaila Jammeh suma fàttale ko si boobu rek lañ mos a tase. If I can recall, that was the only operation that I met with Ismaila Jammeh. The torture of the victims at NIA, wasn't he there? Metital biñ defoon ñi jàppoon foofu ca NIA nekku fa woon. Amu fa woon. Yes, he was there. Was that not an operation in which both of you participated? Ndax loolu nekkul ne yéen ñaar ñëpp a ci bokkoon. Man comme like incident bu demee nii si àll bi laa wax. No, I'm talking about incidents such as this one in the bushes. Si loolu noonu. On that one. Yëpp si benn mission bi la woon rek ba mu àgga si àll bi. It was the same mission that continued up to the bushes. Ba jamono boobu rek laa bokk ak moom operation. And that was the only time that I joined an operation with him. It was all surrounding the alleged Ndur Cham coup d'etat, wasn't it? Loolu yëpp mu ngi aju ci mbiri coup d'etat boobu nga xam ne moom lañ tuumaloon Ndur Cham. Waaw. Yes. So you participated extensively with him during that operation? Bon bokkoon nga bu baax ak moom ci mbir moomu noonu. Moom waaw ñun ñoo fa nekkoon si team bi. Yes, we were there in the team. You did not have any problem with him, did you? Amuloo woon moom benn jafe-jafe de ndax. Ismaila déedéet fooguma ne. Ismaila no. Amee tam fooguma ko de. I don't think, and if there was any, I don't think. And you know that both of you, both you and him, participated in this operation in the forest. Te yow xam nga ne yow yaa moom yëpp bokkoon ngeen ci operation bi nga xam ne moo amoon ca àll ba. Wow. Yes. And both of you were arrested and locked up in the same cell. Te yéen ñaar ñëpp dañ leen arresté tëjandool leen ci benn cell bi. Moom. Just answer the question. Did you share a cell with him? Nga bokka moom benn cell bi. Waar bi ñu ma arresté ak léegi. Yes. Lastly laa ñëw bokka moom cell si weer yi mujjee nii. When I was arrested, it was in the last couple of months that we joined the same cell. And both of you are accused of being involved in this same incident. Te yéen ñaar ñëpp dañ leen tuumaal ne da ngeen bokk ci xew-xew bii nii. Wow. Yes. You know that he is also accused of being involved in this incident. Yow xam nga ne moom tamit dañ ko tuumaal ne dafa bokk ci mbir mi. Wow. Yes. He also knows that you have been accused of being involved in this incident. Moom tamit xam na ne dañ la tuumaal ne da nga bokk ci xew-xew bii. Wow. Yes. Yet the two of you never discussed it. Te ba tey nga ne yéen ñaar ñëpp musu leen koo waxtaanee. Déedéet. No. Isn't that strange? Loolu ndax doyul waar nag. Because cell bi ñun ñaar rek nekkuñ fa. Because the cell, we were not the only two in the cell. But you guys shared something a lot in common. At least you have this accusation surrounding both of you. You did not exchange notes? Waaye nag dafa mel ni yéen da ngeen nuróole ay mbir yu ci bari benn façon ngi tuuma bi yéen ñaar ci bokk te benn tey mënu leen a weccee wante ay xalaat. Déedéet. No. Comme lu ma dee waxtaan ak moom si issue bi bariwul. Because what I used to discuss with him on this issue is limited. So you discussed it at Kon di least? ngeen koy wax lu mu néew néew. Non duñ dee waxtaanee comme like pour ñu àgga si distance boobu noonu sax. No, we never discuss up to that ñun suñu distance. fi problème rek. Parce que every time ñun ñëpp ñoo dee nekk together. Dëgg la maa moom a bokk seel waaye tam suma relationship ak moom tam taxu ko mel noonu to that level bu baa war a toog di waxtaan. Did you discuss the issue or did you not? Waxtaanee ngeen ko ndax waxtaanee wu leen ko. We leave it at that. The commission would make up its own mind as to your involvement in this particular issue. But remember that you have extensively spoken about this, and there is still a lot more evidence yet to come. If the commission believes that you are lying, the commission would take its own decisions. But now you have the opportunity to speak the truth. Did you go to where the executions took place?
How far away did you stay? How far away did you stay from the executioners? No, man, how man nakala surede because mungil lendem. I cannot tell the distance because it was dark. I could not tell where they went to and how they were there. I can only talk about where I was. Did you decide to stand aside at the point of execution? No, I did not stand aside. I was where I was inside the vehicle. Whether they went far or otherwise, I cannot say much about it. So Malik Jatta lied when he said you decided to stand aside together with him and Nyabali. Malik Jatta mom su waxe ne mu ngi taxawon fofu mon sa mom si bopam sa munuma remember mom mu taxaw fofu no luma mëna remember man ak Nyabali ñun ñaar ñi nekk private soldier nekk junior man ñun lañ assign pour ñu taxaw fofu ñu bayyi xel moto yi junior man fekk man itam ma ngi amé suma piqué MS bi so lolu motax I cannot remember Malik being there. It was myself and Nyabali that were asked to stay there. Well, Malik did not say that you guys stayed at the vehicles. Malik said you stepped aside from the point of execution. Malik waxut ne da ngeen des sa bir moto ba de dafa ne ca béré bañ doon reyé fofu ngeen dem rek taxawé bor. Malik su waxé lolu amut. No, if Malik said that that did not exist. Do you think that Malik would lie just to exonerate you? Why would he have to lie to exonerate you? Why wouldn't he just speak the truth to exonerate you? Malik lan nga fogg ne mom mo tax muy fen pour génné la ci mbir mi lutax rek du wax dëgg bi pour génné la ci. If the truth is actually that you did not go to the place of execution. Su fekkee ne dëgg bi mooy yow demuloo ci fañ doon reyee. And that is the truth. I did not go there. But answer the question. Why do you think Malik would lie to exonerate you when the truth is sufficient? Lal moo tax Malik di fen pour génne la ci fekk ne dëgg bi moom rek doy na sax. And Malik Jatta moom moo xam lu tax mu wax loolu. Malik Jatta knows why he said what he said. Tey bu ma ñëwee toog fii. But since I came and sat here, I came here to tell you all that I know. But also in my attempt to tell you the whole truth, why Malik will impose something on me which I know nothing about. I only stopped where I was. Okay, let's end it there. You deny having participated or being present in the actual location of execution, correct? Yes, sir. Yes, sir. But nonetheless, you accept that you contributed in this execution. Wow, escort. Yes, because we escorted them. Knowing fully well that these people were going to be executed. Wow. Yes. So let's move on to the last point. And Mr. Chair, we crave your indulgence to allow us some 5-10 minutes to finish this particular point before we discharge the witness. You told this commission that there was an operation taking prisoners from or detainees from the prisons to NIA. Can you tell us quickly what was the role of the patrol team in that operation? Our patrol team? The patrol team, when they got the information, Tumbul himself and Musa Jame, State House. They left from the State House. I them joined panel.
They went and joined the panel officers and other officers, some of whom I cannot recall their names. So when they got there, their duty was to make sure that the investigation panel they carried it out as they wished. So when they NIA, so when they got to the NIA, patrol team and NIA the patrol team and the NIA were there. Side by side. They were working side by side. And other soldiers. Can you tell us what that involved? What do you mean by they were working side by side? Who was responsible for what? Investigation panel mungfa. There was an investigation panel. And there is an arresting team. There was also an arresting team. And there is a team that is responsible for torturing. And there was a team responsible for? I'm not team responsible for torture. There was a team responsible for torturing. And the arresting team and the torturing team, were they not one and the same? Ndax ñi doon arrest ak ñi doon door di mitital nekku na ñoom ñëpp ñoo bokk benn team bi. Waaw fii am na lu fa xaw a ute tuuti. Well, here there is a slight difference. Am na ñoo xam ne suñ leen a arrest. There are those that when they were being arrested, patrol team bi rek ñooy dem. It was only the patrol team that will go. Am na ñoo xam ne suñ leen a arrest. There were those that when they were being arrested, NIA yi ñooy dem. It was the NIA that would go. Am na ñoo xam ne suñ leen a arrest tam. There were others yet who were being arrested. NIA yi ak soldat yi mun na ñoo join ñu dem. The NIA and the soldiers will combine and join. The question you are asked is the arresting team and the torturing team were basically one and the same team. Liñ la laaj mooy ñi nga xam ne ñoo dee dem di arrest ak ñi nga xam ne ñoo dee dóor di mitital ndax ñoom ñëpp benn team bi lañ. Waaw yëpp benn team la. Yes, it's one team. You participated in the arresting of certain individuals, correct? Bokkoon nga ci arrest bi nga xam ne am na ñoo xam ne demoon nañ jàppi leen. No. Arrestuma nit. I did not arrest anyone. Waaye dañ daan jëli nit ñi mile 2 di leen isi. But we collected people from mile 2 and brought them. And those people were also tortured at mile 2? Ndax ñooñu tamit dañ leen doon mitital ci mile 2? They nekkul mile 2 NIA. No, not at the mile 2, but at the NIA. I beg your pardon, I meant NIA. By NIA. They were tortured at NIA? They were tortured. And they were tortured by your team, correct? Te yow seen team bi tam ñoo leen doon mitital noonu. Could you answer in Wolof? Wow. Yes. Your team tortured certain detainees, correct? Sa team bi ñoo doon door di mitital ñenn ñi jàppa. Dëgg la. Loolu dëgg la. That is true. And you participated in that activity? Te yow bokkoon nga ci xew-xew boobu. Waaw bokkoon naa ci. Yes, I participated. Can you tell us the people you tortured? Ndax di ñu mun a waxal yan nit nga doon teg métit yooyu. Anyway, man munatuma fàttale ku ñëpp nag. Well, I cannot recall all of them. Wax dëgg neex yàlla. To be frank with you, munuma fàttale ku ñëpp. I cannot recall all. So tell us the number of torture sessions in which you participated. Su ñëwee si yëfi torture yi nga bokkoon. Waaw. Ma ne su ñëwee si yëfi torture yi. When it comes to the torture, ñun dañu dee wax ku gaay soxla. They used to tell us whom they needed. Dañu dee wax pour ñu isi ko. That we should collect the individual. Suñ ko isee. And after we bring in the individual, ñun dañu dee wax ne pour ñu dem dogi banta. They will normally tell us to go out and fetch some sticks. So noonu lañ dee dem. And so that was how we used to go. Suñ demee ñu wóor si within NIA premises. We will go around and look around the NIA premises. Luñ am rek loo xam ne mun naa dóor. Whatever we could pick up, anything that could be used as beating material. Dañ ko dee isi. We usually bring it along. ñu jox leen. And we give it to them. waaye comme nu ma la waxee rek man always mën a ñaabali. But just as I told you, always myself and Nyabali. Because ñun we are junior men. Because we were junior men. I think they consider this comme ñu suñ ay kilifa lañ daal. Because they were our seniors. ñun xale lañ suñ biir. And we were youngsters amongst them.
So then you Genius, not youngsters. Seniors amongst them. Parce que ñun ñoo nekk ñi fa gën a féetoo xaleel. We were the most junior there. So dañu dee wax nañu. So they used to tell us ñun buñ dóor. that let us not beat. Waaw so léegi ñun dañoo dogal liggéey banta isil leen ñoom ñu dóor. So we will just go fetch sticks for them, give it to them, and then Mr. Jeng, you really want us to believe that? Mr. Jeng, wax foog nga ne nit dinañ war a gëm loolu. You seriously want the commission to believe foog nga ne commission bi dinañ gëm. that because you are genius, comme que yéen ay ndaw you are spared from responsibility of beating, of torturing, and it's only the seniors who would torture. We want us to believe that. ci dóor yi ak mitital bi seen kilifa yi rek ñoo daan def loolu. Mun nga wax ñu gëm loolu. Waaw. Yes. Parce que noonu la fa daan demee. Because that was the way Are it you used trying to to lie? Ndax da nga jéem a fen. Are you trying to lie in order to absolve yourself from responsibility of torture? sa bopp ci loolu nga xam ne moom lañ doon mitital ñoo ñu jàppa. Well, put it this way. Those who cut the stick, knowing that it would be used to torture a particular individual, and those who carried out the torture, are all responsible for torture. waa léegi jëlee ko nii rek yéen mi dem dogi banta yi ak ñi ngeen ko jox ñuy dóor yéen ñëpp dokka ngeen ci dóor bi. Waaw. So you telling us that you never beat anybody at mile 2? léegi da ñu bëgg a wax ne musuloo dóor kenn mile 2. Mile 2 ndax NIA. NIA. At NIA. You are on the oath. Yes, I'm on the oath. da nga waat de. Man musuma dóor kenn foofu. I have never beaten anyone there. waaye ñun dañu dee wax kuñ soxla ñu dem isi ko. But usually they will tell us who was needed and we will pick the person. So, and that was the manner in which you operated, correct? loolu mooy anam yi nga xam ne daal noonu ngeen daan liggéeyee. Comme ñun ñëpp. For example. Okay, let me break it down. Let me break it down. Whenever somebody was to be tortured, you would be informed to go and bring the person, correct? ala ñu jëlee ko nii saa yoo xamee ne daal ñu ngi indi nit pour dóor ko. yéen lañ leen wax ngeen dem jëli ko indi ko. waaw waaye nekkul ñëpp nag. Yes, but it was not all. Your role, amongst other things, was to go and bring the person to be tortured. yow li nga xam ne mooy woon sa cër ci mbir yi ak yeneen daal mooy nga dem jëli nit ki indi ko ñu dóor ko. waaw. Yes. And you knew that whenever you were asked to go and bring somebody, that person was to be tortured. te xamoon nga ne saa yuñ la waxee ne demal jëli nit indi ko borom dañ ko war a ñëw dóor. waaw. Yes. And you would duly oblige, you would go and bring the person, correct? te yow it di nga nangu ndigal loolu nga dal di dem indi borom. waaw. Yes. And you brought not one, not two, not three, 4 or 5 people. te indi nga Would you du say benn, up du to ñaar, 5 du people ñetta. at least? te ci juróom sax indi nga leen. lu mu waaye néew néew. sax mun naa romba juróom sax. It could even be more than 5. And you knew that all these more than 5 people would be tortured? te xamoon nga ne ñu weesu juróomi nit yëpp dañ leen di métital dóor leen. waaw loolu xam naa ko. Yes, I knew that. You would also go and fetch the tools with which, or the instruments with which they would be tortured. te yow mii yaay dem jëli jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ leen di métitalee. waaw. Yes. And while there, you see them being tortured. te jamono ba nga faa nekk de di ngay gis niñ leen di dóoree. dama dee dégg yuuxu yi. Yes, I used to hear the screams. So you and the physical, actual torturers are all one and the same in this operation. bon yow ak ñi nga xam ne ñoo jël seeni loxo di dóor di métital yéen ñëpp a bokk ci mbir mi. waaw ñun ñëpp a ci bokk parce que ñun suñ defutee suñ part ñoom itam duñ mën a dóor ñoom. All of us participated because if we did not carry out our part, they will not be able to do theirs. You know a person called Imam Babali? xam nga ku ñoo wax Imam Babali. waaw Imam Babali xam naa ko. Yes, Imam Babali, I know him. You were aware of his arrest and detention at the NIA? yéegoon nga jàpp biñ ko jàpp ak liñ ko téye NIA. déedéet boobu yëguma ko de. No, I was not aware of that. Ba Kausu, Imam Ba Kausu Fofana? Imam Ba Kausu Fofana nag. boobu tam wax dëgg neex la boobu yëguma ko. You did not participate in the torture of the imams? bokku leen ci dóor imam yooyu. How about the soldiers? soldiers yi ku ma mun a fàttale ko. But as for the soldiers, the only one I can recall mooy Faring Sanyang. was Farin Sanyang. You participated in his torture? bokkoon nga ci dóor Faring Sanyang. waaw Faring Sanyang ñun ñoo ko jële woon NIA. Yes. Answer the question. Don't tell me about the journey from where he was taken. Did you participate in his torture? Yes, I participate because I bring him.
The question is, did you physically participate in his torture? ndax yow jël nga sa loxo yow ci sa bopp di ko dóor. ma dóor ko déedéet dóoruma ko. No, I did not beat him. Did you fetch the sticks? dem nga uti bantay. Waaw. yar yi ñu leen dóore. Yes. waaw. Yes. In your statement, you never mentioned that, did you? waaye kàddu yi nga bind de musuloo cee wax loolu de ndax. ci ban statement. In what Your statement? statement to the investigators. kàddu yi nga bind jox ko ñi doon def gëstu bi. kañ foog naa bind naa ko de. Yes, I think I wrote that, if I'm not forgotten. You did not indicate fetching anything for the torture of firing loo Sanyang. fane dem nga uti dara loo xam ne jël nañ ko pour. waaye maybe suma xel moo ko jaala daal. Maybe my mind skipped it. Apart from firing Sanyang, who else can you talk about? gannaaw firing Sanyang na kan nga ñoo mun a waxaat mbiram. apart from firing nga by that time jamono yooyu. At that time, officers yu bari xawma leen. I did not know many of Do the you know officers. a person called General Savage? xam nga ku ñoo wax General Savage. General Savage xam naa ko. I know General Savage. Did you participate in his torture? bokkoon nga ci dóor biñ ko doon dóor. mun naa am de waaye man munuma fàttaliku loolu nag. It could be, but I cannot recall. But it could be. waaye munuma fàttaliku. But I cannot recall. ay fàttaliku naa ne moom na mu ngi woon foofu si NIA. But I can recall that foofu si NIA. at that time he was at the NIA. Can you recall that he was tortured? ndax fàttaliku nga ne moom dooroon nañ ko. waaw dooroon nañ ko. I Yes, can recall dooroon nañ ko. But the only thing you cannot recall is your involvement. waaye li nga mënta fàttaliku daal mooy ndax yow bokkoon nga ci. waaye si Savage moom laaluma ko de. But as for Savage, I did not touch him. So tell us who you touched. léegi wax ñu yow kan nga laal. déedéet man si fi dóor moom boobu moom participer suma si. No, on the side of beatings, I did not participate. ñun si jëli bi ak yóbbu bi ak dog banta ñun foofu lañ nekka. Our role was the bringing in and the taking back and the fetching of sticks. So who was doing the beating? ñan ñoo doon dóor. foog naa di rest of the team ñu fa nekka. I think it was the rest of the team that was Give there. us names. jox ñu tur. Malik Jatta mu ngi fa. Malik Jatta was there. Was he beating? mu ngi doon dóor moom. non xaw ma nag ndax mu ngi doon dóor nag ndax dóoru waaye xam naa ne ñoom ñëpp ñoo nekkoon benn place bu ñu doon dóoree. I don't know whether he beat or he did ko not foofu beat. si néeg la. But all of them were in the same place. It was in a room. yow kooku su ñëwee ñoom dañ koo jël ñu dugal ko ñu tëj bunta bi yow nga génn. So when an individual is brought in, they would put the Weren't person. there any beatings outdoors or outside? na amul yenn dóor yoo xam ne dañ ko doon def ci biti. yoo xam Ci ne biti. defuñ ko ci biir néeg waaw. déedéet mënuma fàttali ko ay dóor si biti de. I cannot recall any beatings outside. I have your statement here. maa ngi fi am kàddu yi nga xam ne moom nga binda. It's already exhibited, Mr. Chair. loolu joxe nañ ko ba pare mu bokk ci And I kayit can seede. confirm that there is no mention of the torture of firing Sanyang. te mun naa wéral ne tudduloo fii fenn foo xam ne dóor nañ fa faar. Look at paragraph 7 and 8. seetal xeet bi ñoo wax juróom-ñaar ak juróom-ñetta bi. There is nothing suggesting amul fenn foo xam ne xalaat nañ fa. that firing was tortured. ne faariñ dóor nañ ko. 7 ak 8. Yes, this was along the way. There is nothing suggesting that firing was tortured at the NIA. amul fenn foo xam ne xalaat nañ fa ne faariñ dóor nañ ko ci NIA. Mr. Chair, it's just being brought to my attention that it's only his cautionary statement that was exhibited. Perhaps we would also exhibit the statement to the TRRC. I'll get the witness to first confirm the statement. This should be Exhibit 0070. Look at the document in your possession. Paragraph 7. Counsel, I believe that's a statement that he has signed. Yes. What was exhibited was, I think, his cautionary statement. So I now want to exhibit his statement to the TRRC. And that should be his signed statement.
Sorry, sir. Just a minute. Just a Right? minute. Yeah, just Yes, go ahead. I want to use the loo and come back. Take a lot of time to do. All right, Can you do it a bit quickly? yes. Yeah. Thank you. That's not torture. Mr. Jeng, you have a copy of your statement, don't you? Mr. Jeng yaa ngi amee këyit bi nga xam Which ne mooy statement? kàddu gi nga fi joxe woon. This present one? Yes, your statement to the TRRC. Kàddu yi nga bindoon joxe ko pour TRRC. Wow. Yes. And take a look at paragraph 7. Seetal fi ñoo wax paragraph 7. That is page 5, right? Page 5, paragraph 7. And there you would accept that you are talking about the arrest of Faring Sanyang. Wow. te di nga nangu ne yaa ngi doon wax mbiri jàpp bi ñu jàppoon Faring Sanyang. Wow. And you recall that, paragraph 7 ends with the following. te fàttaliku nga fa ne paragraph 7 nii la jeexee. I have already settled scores with him, and I have nothing against him. man nag li nga xam ne moo doxoon suñ diggante yëpp jeexal nañ ko amul dara loo xam ne moo When nekk suma this diggante. information reached the late Tumbul Tamba about what I had said about Faring, he was very angry with me and ordered me to stay away from work until such time I am needed. I will be called upon. bi xibaar gi eggee ci Tumbul Tamba daf ko naxari woon li ma wax ci mbiri Faring léegi nag ci la ma ne ma naa dem toog ba jamono. And then the next paragraph. A day or two, I was called again, but can't recall who exactly called or came to pick me up at my residence to the NIA quarters, where we met the late Tumbul Tamba Sanyamanjang and others. diiri ñaari fan benn wala ñaari fan ci lañ ñëw jël si ma mënuma fàttaliku nag kan la koo xam ne moo ñëwoon jël si ma. And then the issue of
Man Lafikor, Daba Marena, and others. Okay. So there is no mention in your statement of torture at NIA. No mention of torture of firing. No mention of torture of savage. When it comes to firing, after he was tortured by the boys, I was the one that they called to go and bring him out from there. Your statement conveniently skipped that. No. Mr. Chair, we ask to exhibit the statement of the witness. It should be Exhibit 70. And the cautionary statement of the witness has already been exhibited. So we ask that the statement of the witness be exhibited. The chair does not wish to see this statement. And no, we don't need to see it. We can just approve the request. Yes. Thank you very much, Mr. Chair. And we have to try to finish this. So, Mr. Witness, you accept in your testimony that you have participated in bringing more than 5 individuals to be tortured by members of the patrol team or the junglers. indi nga lu weesu sax juróomi nit yoo xam ne indi nga leen pour ñu di leen mitital te ñi leen ko def mooy ñi ñoo wax patrol team yi ak jonglas yi. Wow. Yes. You participated in fetching the instruments that were needed to torture these individuals. bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo demoon unti jumtuwaay yi nga xam ne moom la waa soxla pour jël ko pour mititalee ko ñooñu. Wow. Yes. Essentially, you are confessing to participating in torture, correct? Wow. Yes. What do you know about prisoners who were sentenced to death, who were taken from Mile 2 and executed in a similar manner with those who were also, those soldiers who were also taken from Mile 2 and executed by your team? Lan nga mëna wax nak ci ñi nga xamne ñoo di prisoner yi nga xamne dañ leen tëjoon ne dañ leen wara rey ci ñoo xamne yóbbu nañ leen rey leen ci anam yi nga xamne dafa nuro ak anam yi nga xamne moom ngeen reyee woon ñële. Waaw su ñëwee ci yëfi prisoners yi. On the issue of those prisoners, man lolu fekk na man nekkatuma ci team bi. That time I had left the team. Time boobu maa ngi woon ci vice president as a orderly. At that time I was at the vice president's office. When did you move to the vice president as an orderly? Kañ nga toxu ci vice president nekk fa orderly? Lolu 2011 la. That was in 2011. We would verify that fact. Parce que mu faté wut ci wéri mai. If I have not forgotten, it was in the month of May. This event occurred in 2012. Li mom mu ngi xewoon 2012. So we would verify when you moved to the vice president as an orderly. Légui nak dinañ ko gëstu pour seet kañ nga toxu woon ci vice president nekk fa orderly. But for your information, you have been mentioned by Lamin Baji. Waaye na pour xamal la ne day Lamin Baji day tuddana la. As somebody who participated in this incident. Ne bokkoon nga ci xew-xew boobu. Nga balal ma. Please pardon me. Fa am lu ma bëgg leeral fi. There is one thing I want to make clear. Nekkul ne may jëlu wax bi di ko wërale.
Not that I am taking this talk and going round and round. Parce que déglu naa Oya testimony bi. Because I have listened to Oya's testimony. Oya lu mu wax foofu. What Oya said, mu ne. he said that moom dañ ko call mënuñ koo am. that they called him, but they could not reach him. Man lañ call pour man ma jox ko téléphone. I was the one that was called, so I could hand over the telephone to him. loolu mun naa am parce que léegi-léeg suñ ko callee mënuñ koo am dañ ma dee call ma jox ko téléphone. That could be because sometimes they will call him, and when they cannot reach him, they will call me, so I'll pass over the telephone to him. Ma dégluwaat tam Lambaaji statement am. I also listened to Lambaaji's statement. moom mu ne. And he said dañ ko wax ne ko. that they told him that Mustafa mu ne ko. Mustafa said to him that he should go. mu ne ko Jeng mu ngi amee rider. That Jeng has a rider. Man time boobu 2012 bi ngeen a wax nii. At that time, in 2012, man amee ma woon rider. I was not with a rider. Man suma rider bi. My rider, buñ ma joxoon office of the vice president. that they gave me at the 9 months la am si man. at the office of the vice president. foog naa si biir PSO bi. Was with me for 9 months. I think it was during the case of the PSO. moo nekk si during our impasse bi moo doon prepare pour dem Darfur balañ ma arrest. It was, I think, during the impasse while I was preparing to go to Darfur before I was arrested. Motorbike from the office of the vice president. It was when this motorbike was requested from the office of the vice president. te motorbike bi buñ ma koo jox dañ ma joxaale ak laysinam. And this motorbicycle, when they were giving it to me, they gave it to me with its license. Lambaaji fu moo wax noonu mu ne man na ma jël rider mu ne Moustapha def ko wax Lambaaji confirm mu ne Moustapha def ko wax ne man maa ngi amee rider dinaa toppa gaay ndax. Lambaaji confirmed that Mustafa said to him that I had a rider. daa mbég na seen ñuy dema moto yow nga jël rider nga toppal leen. Does it make sense that while the others were going with a vehicle? Do you deny participating in that incident? loolu xaw ma si dara wax dëgg neex yàlla. I know nothing about it. Okay, let's wrap it up there. You participated in the execution of Dawda Nyasi. bokk nga ci rey Dawda Nyasi. Wow. Yes. You participated in the execution of Deda Haidara. bokk nga ci rey Deda Haidara. Wow. Yes. You participated in the execution of Haruna Jammeh. bokk nga ci rey Haruna Jammeh. Wow. Yes. You participated in the execution of the Ghanaians. bokk nga ci rey About at least 30 West African migrants. lu bokk ci fanweeri ñooñu nga xam ne ñoo bàyyeekoon West Africa. Wow. Yes. You participated in the execution of Manlafi Kaur and 6 others. bokk nga ci rey Manlafi Kaur ak yeneen juróom-benn. Wow. Yes. In essence, you have participated in the killing of at least 40 people. kon mu mel ni daal bokk nga ci rey lu tollu ci lum néew néew ñeneen fukki nit. Wow. Yes. You also participated in at least 5 incidents of torture. bokk nga ci tamit lum néew néew juróomi xew-xew yoo xam ne ay dóor ak mitital la. Wow. Yes. What else did you participate ci in? lan nga bokkaat. Your last chance. Man after bu ma jógee si patrol team bi. After I left the patrol team, Madam si vice president, former vice president. and went to the former vice president, Man team bi booleetuñ ma ci dara. I was not part of the team. Thank you very much, anymore. Mr. Witness. I have no Jërëjëf further seede bi. questions. amatuma wen laajte. Thank you very much, my counsel, and thank you, Mr. Jeng, for your testimony, which at times has been rather convoluted. The counsel did his best to try to take us through the maze, so we have a bit of understanding of what really happened. Counsel, what I was going to do, you just did a summary of that one. I was going to take him through some compartmentalization of abuses and violations of human rights. If you don't mind, I'll repeat it a little bit. There'll be a bit of an overlap. I didn't want to wait until, oh, sorry, interpreters, my apologies. waa léegi dafa mel ni yi ma bëggoon a wax dafa mel ni council bi ci yooyu la waxoon pour ma bañ a baamtuwaat mbir yi rek ma tërale ko nii. I didn't want to Council, we'll just go on. But the boxes I want to
construct, I will ask the witness to help me with filling those boxes. They would overlap a little bit with yours, but at least it's a summary form that would help me and hopefully the rest of the commission as well. am lu ma bëgg nag seede bi mu leeralal ma ko xëj na dina xala méngoo rek ak yow li nga fi wax waaye nag dama bëgg mu leeral ko nga xam ne ñun nañu mën a dimbale ñun commission bi fi nekk nii. Mr. Jeng, I want to have 4 boxes constructed. I'll tell you the boxes, but before telling you what each box should contain, if you can just tell me the number of years you spent with the patrol and the junglers. Mr. Jeng mun naa ko waxee ni dafa am ay ñeneenti kees yoo xam ne moom laa bëgg a dajji fii waaye balaa loolu nga mun ñoo jaarale rek ci yow ñaata at nga def ci liggéey bii nii. Role team maa ngi fa ñëw 2004. I came to the patrol team in 2004. nekk naa fa ba lu dem ba 2009. I was there up to 2009. Wow. By diggante 2009 2010. But between 2009 and 10, man suma liggéey ñoom taxawut. But my work with them was not constant. Because dañ ma dee wax ne ma. They used to say to me that, parel, prepare, ñu ngi dem liggéey. We are going out on assignment. Suma pare ma toog suma néeg. When I prepare and sit in my room, ñoom seen boppa foofu lay toog ba man nelaw. I usually would sit there until I fall asleep. Suma nelaw suma eewoo suba. And when I wake up the following day, suma leen koolee ma laaj leen. And call them to ask, dañ ma dee wax ne ma fuel amut. They will tell me that there was no fuel. waaye ma gisee ne xëj na lii ay stratégie la rek. And I thought that perhaps this was a strategy to get me out of the group. xanaa leena de. Except one thing. 22nd July su jotee. During the occasion of the 22nd of July celebrations, ñu yóbbu ñu Bond Road. They used to take us to the Bond Road. te pare boobu sax. And even at that, nu mu dee demee. The way it usually takes ñoom dañoo dem wóor ba pare def seen parole séparé. They will go around, conduct their patrols until they are done, and then when they are done, they will come to my house, pick me, and then we will go and man the Bond Road, because where I live and Bond Road is not far away. The same thing happens during the feast of Thomas. I just need to know the number of years, patrol team plus junglers, and what you said sounds like 5 plus 2. Is that correct? 7 years. dama bëgg xam rek at yi nga liggéey patrol team bi ak jonglers yi waaye comme ni nga ko waxee dafa mel ni juróom-ñaari at la juróom ak ñaar. Yes. Fine. If that is correct, the 4 boxes I want to fill now with you, box 1 would have the names of individuals that you personally killed, either with a gun or with a plastic bag under strangulation. Box 2, sorry. su boobaa nag ñeenti kees yi ma bëgg a dajji fii mooy box bu njëkk bi dafa war a ëmba turi ñi nga xam ne ñoom ngeen rey. And that's where there would be a little bit of overlap with counsel, some last points that he mentioned. Box 2 would contain names of individuals in whose killing you participated. beneen bi mooy kees bi nga xam ne ay turi nit lañ yoo xam ne yow mi bokk nga ci rey yi ñu leen rey. Pardon me if you could speak a little bit louder so I could hear you. ñaareeli kees bi mooy turi ay nit ñoo xam ne bokk nañ ci ay rey boo xam ne yow seen rey yow bokk nga ci. Box 3 would contain names of persons or individuals in whose killing you were present. beneen ñetteeli kees bi mooy turi nit ñi nga xam ne yow teew nga ci jamono ji ñu leen doon rey. And box 4 would be individuals you personally tortured. ñeneenteeli kees bi mooy turi nit ñi nga xam ne yow bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo leen doon dóor di leen mitital. We can do this quickly. Box 1. How many people, individuals, that you personally killed, either shooting them or strangulation or any other form of execution? ñan nga bokk ci rey leen yow ci sa bopp nga bokk ci rey leen moo xam nga xoj leen wala nga fetel leen. Dawda Ñaasi. Dawda Ñaasi.
Haidara. Haruna Jammeh. These are the individuals that I can recall, except if you can help me to recollect. So you killed only 3 people, the 7 years that you were with the patrol team and the junglers. No, we come to that. That's a group of 30. These are the only 3 I can recall. Fine. Then the Ghanaians or the West African nationals? West Africa No, would they be in box 1 or in box 2? Did you personally kill any of those West Africans? No. They would be in box 2 then? I only escorted them. Wow. We'll come to that. Box 2, 30 plus how many? 30? Box 2 is participated in killing. Wow. Yes. 30. 30 plus? No, how many? I don't know how many. No, give us the names of the individuals that you participated in the killing. Individuals. Wow. Understand I do not understand the question you are asking. Mr. Chair, perhaps Council, please. Maybe he does not understand the question, but I would imagine that Manlafikor and 6 others would also fall in this box, because he also escorted those people, knowing fully well that they would be executed, and indeed they were executed. With that assistance, can you go on? Pardon? There is no interpretation. I think we have too many microphones on at the same time. So, yes, Mr. Jeng, could you turn off your microphone? Okay, yes, thank you. So, I think that he did not understand the question. In the second box, maybe the execution of Manlafikor, Daba Marena, and 5 others would also fall in this category. Because just like the group of the Ghanaians, he also participated in escorting these people, knowing fully well that they were going to be executed. Perhaps he should answer whether this 7 would fall also within that category. Thank you, Council. I did understand your own summary of it, which was very good. I wanted them to hear from him directly. There's some names and the numbers as well, for him to be personally responsible in that. Council ci sa leral bi te am na njëriñ lool waaye dama bëgg ñu déggee ko ci làmmeñam mu tuddal ñu turi nit ñi nga xam ne bokk na ci rey bi nga xam ne rey nañ leen. ba léegi dama xaw a réer si issue bi. Still now, I am not able to catch up the whole issue, because he talked about 4 boxes. What I want now is for him to start from the first box and then move on one after the other, so I could understand. I understood him a little bit, but it's somehow confusing for me. Box 1? Well, box 1, box 1, what I had indicated was the one that would contain the names of individuals you personally killed. Box kees bu njëkk bi mooy li ma cee laajte mooy turi nit ñi benn nit ñi nga xam ne yow ci sa boppa bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo leen rey seen tur yi. Dawda ñaati. Yes. Haidara. Yep. Ak yi naka Haruna.
And Haruna Jame. So you personally killed only 3 during these 7 years? Yes. In box 2, you participated in the killing of individuals. yow bokk nga ci ñi nga xam ne noonu lañ jaar ba rey ñooñu mooy ñaareeli kees bi ñooñu ñan la. ñi nga xam ne dañ leen rey. waaw te bokk nga ci waaye nekku ne sa loxo nga ko rey. waaw man dama leen waaw boobu Ghanaians yi. The Ghanaians. ak ci kees yi ñoom Daba Marena. And the case of Daba Marena and others. Daba Marena. yooyu rek la. I think that's it. That's the whole of it. The Daba Marena group, can you just go over it again? Wow. You want me to say their names? Daba Marena. As they said, Daba Marena. Alphaba. Alieu Cissé. Ibulo. Alafikor. Waaw ñu la mëna fataleku ak jigéen yi gaay di wax ñaari jigéen yoyu xama ki naka. Yes. Masira, these are the ones I can recall. Masira. Plus the other 2 women. Masira Jame. And the other one. That one I do not know her name. Number 7. This 7 or 6? 7. 7. Kenenki. The other one. I cannot help me. I cannot recall her name. Don't remind me. You don't remember the name of somebody you killed? No, I cannot remember the name. Extraordinary. Box 3. Names of individuals who's killing you were present. You didn't participate, like as in box 2. You didn't kill personally as in box 1. Box 3, you were present when they were being killed. Because lolu tam su waré am dama ko rifa wat ci ñom ki rek naka la tuati ñi ni naka ñom Daba Marena because bobu I was there. I was just part of the escort. Why defuma fa dara? I think if such a situation is to have existed, I'll refer it to the issue of Daba Marena because when they were killed, I was present. I play for ben part. But I did not play any part. That was the only one. Please pardon me. Box 2 The second box. Bobu Ghanaian si rek la. Su fekkee ne box 3 bi la. Fa nekk ñoom kii ñoom Daba Marena. Nga balal ma foofu. Mistake la box 2 would only be the Ghanaians and Daba Marena and others would be box 3. Pardon me, that was a mistake I made. Any other person in box 3? Box 4, the last one. Individuals you tortured. If what my memory can give me now, I can say I did not torture him, but I picked him up and took him. Said those whom you tortured personally. So there is no one in the box. I did not torture anyone personally. You didn't torture anybody? I didn't torture anybody. Thank you. Commissioners, if you have any questions, Commissioner Carr, you have the floor. Thank you, Chairman. I have just one question, because you told us that you had the cries of detainees who were tortured at the NIA. But also in your testimony, you told us that you didn't hear when Manlafi and others were shot. How is that believable?
When it comes to that issue, okay, balalma, ma wasi olof. Su ñëwé ci lolu. When it comes to that issue, comme nima la ko waxé rek. Just as I said to you earlier, ñun soldat ndigal la ñoo wé. As soldiers, we operate on the command. Man bés bobu fuñ ma jox fuñ ma taxaw. And that day where I was asked to stand, su fekkone ne dégg na anything lo xamne mun na wax ne li la dina leen wax ne leen li la dégg. If I told I was able to hear anything which I can say, bés bobu nonu, I would have told you. But on that day, they did not want to leave their vehicles behind unattended. Which was why I was asked to stay behind and guard the vehicles. If I told they had asked me to go with them, then whatever took place there, I would have been in a position to tell you. But where I was asked to stay, that was where I stayed. I could not force myself to join them when I was not asked. Alieu, Chifana Haruna Jame. On the side of Haruna Jame, yang netali ne sana manjang def len digal pour ngeen jël boom def ko ci batam. You narrated that Sana Manjang ordered you to take a rope and tie it around his neck. Suma laaj bu njëkk bi mooy da ngeen laxas mbuum bi ndax da ngeen ko fas ci baat bi. My first question is whether you had put the rope around him or you suffocated him. The rope was put around his neck. Fasulen ko de. We didn't pull it. Suma ñaareelu laaj bi. My second question. Nga ne Sana def leen digal ne ngeen xëcca ko kii taxaw nale. Kale taxaw nale. Ci li nga wax mooy da ngeen ko fas. Da ngeen ko lomos. Ci lomos bi kii tiye fale kale tiye fale ngeen xëcca. You gave you narrated that Sana asked you to put the rope around his neck, and each one of you held at the other end and pull it. That was what he ordered us to do. Ngane bi ngeen commencé di def lolu da ngeen yéex ci Sana. You said when you started doing that, you were not doing it fast so far as Sana was concerned. Lolu nga waxoon. That was what you said. Nga balal ma tuuti amna fu ma toog. Please give me a little def leen wax ngeen forcer ko mu suka. And you said also he told you to force him on his knees. Buum bi ngeen jël pour forcer ko mu suka na da ngeen ko naj bem suka. Did you use that rope to force him on his knees, or did you have to push him on his knees? We held his hands. One hold held the other one hand, and the other held the other hand, and we pushed him on his knees. Nim sukon nonu ngeen lahas buum bi kele taxaw fale kale taxaw fale di hecca. So it was when he was on his knees that pour gàttal rek. Waaw. ngeen hecca kii di hecca kale di hecca. dañ ko lomas waaye heccuñ. heccu leen. waaw da ngeen lomos rek taxaw. dañ doon hésité. waaw xam naa no problem. yeah sorry ñu ma yëgal ne interpretation maa ngi gaaw. bu xam nga question yi man am na ay tomba yu ma laaj du benn. lu may wax nii léegi da ngeen ko def mu suka. So what I'm saying is you made him to kneel down. ngeen lomos buum bi waaye xëccu leen ko. You put the rope around his neck. taxaw na le kale taxaw nii ci buum bu yolom. You did not tighten it, so one stood the other side and the other one stood on the other side. nga ne bi kii gis ne da ngeen xaw a bañ pour toppandigal. And when this guy saw that you were reluctant in executing his orders, ci la mer ñëw rek toog ci dena bi bos prof bi. And that was when he got angry, got off from the vehicle, came and sat on his chest, and then started to squeeze his neck. Man ma foog ne ku suga booy nara dal ci kawam ci boppa bi ngay dal du ci dena bi di. I think for anyone who is kneeling down, if you were to jump on the person, it would be on his head as opposed to his chest. Booy nara
toog si dena bi kon daanu na ba pare mu ngi ci suuf. If you are to sit on the person's chest, then it would suggest that the individual had already fallen on the ground. Naka nga gisee suma xalaat boobu. How do you see my way of thinking? waa sa xalaat boobu war ma leeral foofu. Well, that thinking, let me make it clear. moom si boppam. He himself, mu toog si moto bi. where he was sitting on the vehicle, table bi ak pila bi nii. it was like between this table and the pillar. so bu mu toogee mu gis ne ñun. So when he sat and saw that moom nu mu ko buggee demeewut noonu. we were not doing it as he wanted it, puus ko si suuf. he came, mu tëdda. he pushed us and pushed him on the ground, and that was when he sat on him. moom rek moo def loolu yëpp. waaw. Was he the only one who did that? Boss baat bi bem sedda. waaw. To strangulate him until he died. suma ñaareeli laaj bi. My second question. yaa ngi ñu wax ne mile 2. You said to us that mile 2. bi nga daa eb gaay. When you were taking the prisoners. kenn rek nga gisoon. There was only one you saw. mooy ki ñu dugal seen moto. And this was the person that was brought into the vehicle that you were in. booba. And you said at the time. ñu ngi soloon mbuus si boppa bi. that they had plastic bag. The person had a plastic bag over his head. xamewuloo ko. You could not recognize him. kañ nga xam ne kiñ solal mbuus bi kañ ndax mujjee nga xam kan la ak naka nga ko xamee. When did you get to know who had that plastic bag over his head and how? waaw fii. Well, here. man maa ngi si gannaaw moto bi. I was behind the vehicle. Because soo toogee nii si pick-up nga face outward. Because if you sit in the pickup and you face outward. man si side bi laa nekk nii. I was at the side. moom bu moo ñëw. And when he was coming. bala ko gaay di dugal si mbuus bi su boppam. Before the plastic bag was put over his head. time boobu laa ko xamee. That was when I recognized him. after ñu dugal mbuus bi su boppam. After the plastic bag was put over his si la head. gaay ñëw ñu forcer ko mu dugal si biir. That was when he was shoved into the vehicle. so biñ ko doon indi defanguñ plastic bag ci boppa bi bu mu ñëwee ba ci moto bi. So when they were fekk yow xamee nga ko ba pare. waaw. So when they were bringing him. bi nga ko xamee kan la woon. Alieu Cissé. mooy woon Alieu Cissé. waaw. nga ne mile 2 xamuloo si kenn gisuloo keneen. You said in mile 2 you did not see anyone else. Because where I was. fu ma nekkoon. Where I was. man si gannaaw laa nekkoon. I was behind. gis naa nit ñi ñu ngi def movement de. I saw people making movements. waaye léegi-léegi da ngaa gis nit mu jógee si office bi nii mu ngi dem si beneen side bi. di nga xam ne these are people. Once in a while ñi nga xam ne ñoom waaye doo mën a xamee kan mooy kan. You see people moving from the office to the prisons, but you know they are people, but you cannot tell who exactly they are. waaw ci kanam bi nga nettalee continuer di nettalee nga ne ñu. Later on, when you continued your narration, you said. yéen seen moto yi juróomi moto la. You said your vehicles were 5. daanaka. ndax almost yes. nga ne yow yaa mujjee. You said you were behind the last. kon ñeneenti moto moo nekk sa kanam. Meaning 4 vehicles were in front of you. nga ne xamee nga ne Alpha Ba mu ngi woon si ñaareeli moto bi ñaari moto moo dugg seen diggante. You said you knew that Alpha was in the second vehicle, which means there were 2 other vehicles between you and Alpha's vehicle. No. Yes. Kontel. waxuma foofu mu ngi si ñaareel ci kanam. ma ne ñaareel. When I said jëlee ko si gannaaw dem ci kanam. I'm talking about from the back going frontwards. foofu lay wax. That's where I'm talking. jëlee ko ci yow. waaw. dem from you going forward. ñaareel véhicule bi ci la nekk. waaw. On the second vehicle, that was where. mu ngi mel ni benn moto moo nekkoon seen diggante. déedéet ñun suñu moto yi moo toppa si ñoom seen moto. ok moo toppa seen moto. ñoom seen moto. waaw. waaye guddi la woon. waaw. yow mënuloo xam buñ fasee nit loxoom. waaw. wala ñu handcuff ko ci gannaaw wala ci kanam. waaw. lendem bi tax na mënuloo ko xam. waaw. nga xamee xar kanam nit. waaw. naka la loolu mu ne am. déedéet waaye bu mu jegesee kooku suñ moto bi la dugga. when he was déedéet mu ngi digga voice am bi mu ngi wax. déedéet Aliou moo dugga seen moto. waaw. Alpha dugut seen moto. non nga ne mu ngi si ñaareeli moto. non dugut suñ moto. guddi la. waaw. mënuloo xam ndax takka nañ ko ndax takkuñ ko. takkuñ ko waaw. waaye mun ngaa xamee xar kanam. waaw. ba am ne kii Alpha la. déedéet voice am bi mu ngi doon wax. ci moto bi ci biir moto bi. bala moo dugga yëpp mu ngi wax. ci nga xam ne moom la balaa muy dugga ndax bi ngeen doon dem. bala moo dugga. Was it before or when you were going? because moom he have a heavy voice. kon mu ngi mel ni ci mile 2 nga xam ne. waaw. Alieu ak Alpha. waaw. ñu ngi ci moto yi. ci moto waaw. kenn seen moto keneen benn moto. waaw. jërëjëf. Thank you. Any more questions? Ma'am, C.
Those plastic bags you used to kill those individuals, what kind of plastic bags were they? The plastic bag I saw over the head of Alieu was those plastic bags that used to have calendars. That was one that was put over his head. And I don't mean those plastic bags were just used to cover his face. I want to ask you, those 7 people that you killed, those were Daba Marina was. How did you bury them? Well, to be frank with you and God, where they were being killed, I was not there. So I cannot tell you that this was how they were killed or this is the manner in which they were being buried. And this is what happened. Thank you. If there are no further questions, thank you very much, Emma, for your testimony. Coming to tell us, it's a bit difficult to thank you after killing 3 people, participating in 30 murders, and witnessing or being present with 7 others, and 0 torture in that area. But we thank you for coming to testify and tell us what you think is the truth of what really happened. If you have any closing remarks, please go ahead and make that now. And Mr. Chair, in view of the experience with this witness, I'll just encourage him to be brief and to the point. Thank you. Very wise. And 5 minutes, please. Well, yes. Yes. Where I want to start my statement is that is those individuals that lost their loved ones. Because today I know that if there is anyone who has any pains, they are the ones who are experiencing it more. And also it is necessary that they too get to hear the truth. Because it's been a long time and they were trying to find out about their relatives, seeking their forgiveness. It's not easy to lose your relative. All of this was not our intention. We had a bad ruler leading us, and this was the reason we got into all of this. Because I know that personally, if it were me alone, these things, if it were not the work of a soldier, nobody would have put me into these things. It is difficult. And talking also is not easy. I am seeking forgiveness, apology from the commission. I came here initially, and I spoke. I extricated myself. All of that was not my intention. If I was able to, before all of this would happen, if I had the means, those that lost their loved ones, I could have come and stood and say to them. But if I did that also, it could also bring me some trouble. But the past years, my mind was not steady. I was not happy. Because how I know myself and what I also believe in, these things are not part of it. And those that know me, they know that this is not also my way. I'm seeking forgiveness from all Gambians. Seeking forgiveness from all that
si digante ñaar fukki at ak ñaar yi. In the course of the 22 years. Lor nañ la ci. Any suffering or losses that anyone encountered. Nga ñàkk si sa mbokka. That they have lost their loved ones. ñëpp maa ngi leen a baalu. All of them, I seek their forgiveness. wax nag neexut. Talking is not easy. Maybe lu ma doon push and pull fii ak council bi yëpp. Maybe what I was pushing and pulling here with the council. am na lu bari loo xam ne sax dama ko def fii du ma ko dee realize. There might have been so many things that I could have done here which I did not even realize. waaye bu ma demee ma toog. But when I went and sat down. ma dégluwaat suma wax suma ay xarit ñëw. And I listened back to what I said, and some of my friends came. ñu playal ma man nu ma doon waxee. And they replayed for me what I said here. man ci suma boppa sax. I myself. yëg naa ne. I realized that. am na lu ma def. There was something that I did. ci biir process bi yëpp. Inside the process. boo xam ne jaarul yoon. Which was not in line with the law. moo tax ma make suma mind. That was why I made my mind. ma ñëw toogaat fii. To return back here. pour wax leen dëgg bi nga xam ne man moom laa xam. To tell you the truth that I know. waaw maa ngi jégaluwaat si ñëpp. I seek forgiveness from all. ngeen baalal ñu. Forgive us. nu ma ko defee rek bu ma njëkkee jégalu. Just as I did initially to seek baalu forgiveness. nag da ngaa baalu rek. The one that is seeking forgiveness can only ask. waaye yow mi nga xam ne yow lañ tooñ. But you that has been offended. yow rek yaa mun a baalale. It is in your power to forgive. ñu ngi leen a ñaan. We beg you. ngeen téye seen xol. To take it easy. ngeen jégal ñu. And forgive us. lii laa am pour wax ci gàttal. This is what I have to say in short. Mr. Chair, that brings us to the end of Junglers Part 1. Hopefully pretty soon Junglers Part 2 or Junglers Part 2 and 3 would follow. Thank you. Thank you very much for that warning, Council. It is a warning. And we will take a 1 hour lunch break and come back here at 3:30 sharp. Mr. Jeng, thank you very much for your testimony. Thank you very much. Meeting is adjourned.